Good evening, basketball world. We are the Cross Court. So kasama natin ngayon, he is one of my high school friends back then. One of the craziest, who has the craziest handles by Kyrie Irving, Steph Curry, Allen Iverson. We are in the same industry. Also a financial advisor. Give it up for Arvin Jo! Woo! Sino gusto shoutouts, bro? What's up, guys? So, ito pala, my name is Arvin Jo and thank you, Jewel, for inviting me here. Talagang, nakakamiss yung mga laro natin ng high school na naalala ko pa nga yun eh. Ikaw, galing mo pa rin eh. So, ayun. Wala akong kupas pare. So, ayun. Just, shout out siguro. Well, number one to yung mga elites. You can never forget about the elites, bro. Kasi syempre, that's where it all started. So sila Mara, ewan ko, pa-English si Mara eh. So I hope na, if ever maka-tune in sila nito, sila JC, sila Pobre, sila Said, sila John. And kilala, alam nila. I can't name them all, ang dami na nila. So ayun bro, excited. Go ahead, do your thing bro. Yeah. Thank you, Bay. Salamat kayo, Bay. Again, thank you sa paghatag ni sa pagbigay mo ng oras dito sa TheCrosspod. Yun nating short for the Crosscourt podcast or TheCrosspod. So I would like to invite everyone to follow, subscribe TheCrosspod in YouTube and follow it in Spotify. Also, I would like to give a special shout outs to Alpha Burgers Cafe. If you'd like to taste the tastiest burgers in town, message us. We deliver every Saturday. Also, clothing line, the Crosscourt clothing line coming soon. Yun. Kasi malapit na ang first anniversary ng the Crosscourt. So, promote na natin yan. Okay, malapit na ang clothing line. So, sige Jo, musta man bro? Musta man ang ating pagiging financial advisor, bro? Bro, solid actually. And ako kasi syempre, kailan ka lang nag-start nga dito bro? Kaka-start mo lang, di ba? August ka nag-start. One thing that I could definitely assure you, the more na tumatagal ka dito sa industry na to, it's going to be better, mas may enjoy mo. Kasi there's a lot of people na matutulungan mo along the way. And not only that, diba, you're able to support yourself. And I don't know if you love the role of playing as a leader kasi nakita ko talaga sa'yo, bro, at least on the court, no? Talagang you're a solid leader. And siguro one thing na nakita ko lang, a common variable amongst, very successful dito sa industry na to, or at least individuals na makikita mo na magsasucceed talaga sa the same industry na meron tayo is yung meron silang work ethic and leadership. Okay, so I think one of the most powerful talaga yung work ethic, but never underestimate leadership kasi it has a multiplying effect. And alam ko bro, nakalaro kita, I know na gusto mo manalo sa lahat ng ginagawa mo, and when you find that transition, ma-apply mo rin siya in the same industry. Hindi siya malabong, na magawa mo talaga siya. You just have to find the perfect blend, and when you do that, you start loving to handle people, giving more to your clients, and just doing your thing. So, yun, excited din ako para sa'yo dito, bro, sa industry. So, I'm having fun, bro, so far. Bay. Praise God na, bay, kay... Also, bro, since nag-start ako, I also had, immediately din, bay, may rejections na ako. Meron akong ups and downs sa industry, pero na-realize ko rin na parang it strengthened me, bay. Parang naging learning experience din sa akin para maging better financial advisor. Also, na gusto lang mag-share, bro. Amazed talaga ako sa transition mo as a person kasi back in high school kay si Jo, kaya kilala lang siya as a marag kalaro lang sa basketball good. Ngayon kay siguro as a role player, ngayon kay makita na rin kita, bro, as a leader din, bro. And that's very good by. So, siguro if I may ask, by so sa transition na yun, bro, ano ba yung struggles nun, bro, before ka naging leader, bro? Struggles, bro. I don't know if napansin niyo to before, but everyone knows this. Lahat ng mga nakalapit talaga sa akin. JC, sila John, sila Pobre, they know na back in high school. Actually, back in high school to early college, no? To be more specific, back to 2017, masyado akong introvert na type of person eh. Okay, now, there's going to be industries na mag-excel ka kasi kapag introvert ka, because there's a lot of focus sa sarili mo. Kaya mong mag-focus ng hindi masyado na may pakika sa maraming tao. So that's one advantage of being an introvert. However, if you want to become a leader,
you have to be able to, know how to take people off. Kailangan marunong kang mag-confront sa kanila. You have to be able to, to touch their lives. Kailangan marunong kang mag-trigger to some degree sa kanila. Kasi syempre, may mga tao na tamad and you truly have to bring out the best out of them. And hindi siya ganun kadali if introvert ka. So you truly have to do that transition. And to be honest, no, siguro just to let you know, yung transition ko from being that being the biggest challenge so far sa life ko, because that was a totally huge change and transition and development of character sa part ko. Ayun, bro, talagang you have to expose yourself to to different different challenges. And kasi ito yung feeling na parang, for example, meron kang challenging situation ngayon sa harap mo. Okay, that's basically something that you have to respond to. Now, syempre, pwede ka mag-fight or flight or freeze, but you'll truly find out yung yung next level if you burst out of that situation. So, kailangan mo talaga siya harapin. I don't believe in running away from situations. So, nung na-realize ko na kailangan ko na talaga mag-step up into this leadership role, doon ko talaga pinush through, and yung na-break ko talaga yung barriers na yan, only then was I able to discover my next level. So, ayun, you'll never figure out yourself if hindi mo talaga ipupush yung sarili mo sa next level mo, which is it's going to be very uncomfortable. You're gonna have to embrace that. So, yun bro. Tama. Bay, goods kayo, bay. Goods kayo. Especially na I sige before kay, I would like to encourage everyone if ever you feel down or uninspired, just click on Arvin Jo in Facebook. Search nyo lang sa Facebook, bay. Siguro on-hand siguro na on-hand experience ko kay. Of course, kay si Jo always post inspiring na motivating bro na motivating na mga posts, mapa 2 likes lang, mapa 3 likes lang, or how many may times na marami rin talagang likes, but kahit it doesn't matter kung ilang likes, pero yung content ng kanyang mga pinupost kay very inspiring. I remember one time bro na I was lying down na scrolling memes, tapos parang yun parang tamad, lazy after. Parang nakita ko rin sa parang may gusto kong gawin pero nasa mind ko lang, but yung nakita ko yung video mo na basta yung keyword talaga yung nakapahit talaga sa akin is take action. Take action. Tapos dun bro, since nun kay, yun I stopped lying down, tapos parang as much as possible I wake up early. Basta bro, nakita mo yung effect bro, kahit mga ilang tao lang siguro makakita ng post mo kay positive effect yan for sure. Tama ko? Yes bro. Actually, ito may note ako about that kasi syempre ito you're going through your first year dito sa ginagawa mo. May maganda ako natutunan sa one of my mentors here in this industry, probably one of the most successful coaches in the world, no? And I don't know if kilala niyo to, si Russ Houston. And just shoutout na lang rin sa kanya if ever maland niya to, diba? And here's the thing, may sinabi siya sa akin one time na I don't know if ito talagang ini-intend niya sabihin but ito yung dumating sa akin. Sabi niya, you know what? Just do your thing. Ikaw may podcast ka, ako may mga pinapakita akong real talk sessions. Just do your thing and ulitin mo lang siya. Gawin mo lang siya ng gawin. Sometimes there's going to be viewers. Okay, may mga times na wala kang viewers, 'di ba? May mga times na isa lang viewer mo. But the most important thing there, bro, is you keep on doing your thing. Kasi even if people are not, are not liking it or sharing it, whatever it is that you're doing, nakikita nila yan So nagiging top of mind ka nila. So you may not know that, but people behind the closed doors, no, they're talking about you. Alam mo, tama itong ginagawa ni Chiwell, parang ayos yun parang ganun. And that happened to me as well. Nakita yung cross court, sabi ko, mga trip ni Jewel niyan, ganito na. And ako, I have nothing to do but to push you, bro, to support you sa ginagawa mo. Just keep on doing it. So, ayun, bro. Thank you kay bro. Thank you kay sa na-feel ko talaga yung support ba. And nag-gets rin kita bro kasi yun din na-feel ko bro. Sometimes alam ko rin nila-like ang mga post mo, but still it causes a positive effect towards me. And I believe by na kasi meron kasi yung mga analytics under sa Facebook kung sino nakakita, sinong nag-like, sinong nag-share, kung i-click mo or hindi. But yung hindi nag-a-appear doon is kung ano yung reaction ng tao in the real world. Tama, bro? Parang yun ba yung point mo, di ba? May mga nagre-reach out nga sa akin bigla, bro, na daw,
na yung mga hindi ka talaga kilala out of the blue, sabi nila, bro, parang na-push ako yung video mo. Parang, sino to, diba? But you know what? The fact na nag-reach out sila sa akin, sabi nila na nakatulong ako, even if hindi ko talaga to alam, na ginagawa, natutulungan ako na pala sila. First, it tells you the power of social media and, you know, you're doing something right, diba? Na nakakatulong ka sa nila. Instead of just, ako may mga times rin puro kalokohan ako eh. Pero you know what? When the going gets, you know, when you have to do something, you have to do it. Diba? So, ganun lang. Oo, boy. Ganun sa akin, bro. So, abangan natin ang future podcast ni Arvin Jo. And officially, siguro, maging collab na to with CrossCourt. So, if before we proceed to the next segment, bro, if ever you may come up with a random Arvin Jo na podcast, what would be the name of it? Oof, bro. Sa totoo lang. Hindi ko pa alam eh. Kasi baka may yung mga maisip ko, meron na pala nakagawa niyan. You know, I have very specific names. Pero, sige, ito na lang. Hindi nyo muna pwede malaman yan. It will just show out there. Pero you definitely, lalo ka na bro, isa ka sa mga pinakamauuna talaga makakuha niyan. Kasi syempre, you're one of the fellow people na nagpo-podcast na you're doing this. And I truly want to, well, ako, I'm already learning from you eh, sa process na ginagawa natin. So excited ako pare. Yun bro. Yun. So abangan. Yun. Yes. Sige bro, siguro transition na tayo bro sa next segment natin because this is a basketball channel bro, and besides basketball of course we talk about other things na related sa life, ang advocacies ng mga guests ko, yung mga journey nila, yung mga memories namin back in high school. But today bro, the main reason why I started this podcast is because of the NBA, of how much we love the game, bro. So, ngayon, bro, sige, before we start, what's your NBA team, bro? Bro, honestly, bro, Laker fan talaga ako. Although, ito aminin ko to sa lahat kasi I think sa mga nag-follow sa akin, lalo na sa mga taga-elite, sa mga kilala natin, iniisip nila ako yung type of player kasi bro na, well, first of all, Kobe's my all-time favorite. Diba? So, you know, you can already kind of, you know where this is going. Pero, you know, I've always loved the Lakers. I think kasi knowing na we come from a business kind of, you know, industry, okay, you start to realize yung what happens behind, you know, sa management and all that stuff. And ma-realize mo talaga, okay, in terms of history, business-wise, maganda talaga yung performance ng management ng Lakers. Okay, so they're able to bring in amazing players, even LeBron ngayon. So, ako, I truly love the Lakers, pero yun na nga, may mga iba tayo sa friends na inisip nila bandwagon ako. I won't say no though, kasi, totoo. I won't say no, kasi bro, I swear, nung wala si Kobe, kung sino na rin nag-idol ko, si Kyrie, si Curry, at some point, di ba, may Curry fever tayo before. You know, LeBron, si LeBron, hindi ako ganun niya ka-fan, although ito LeBron was actually my first favorite player. Hindi lang ako nag-stick sa kanya kasi na-realize ko, you know what, this guy 6'8", tapos ako 5'4". There's no way na magagawa yung ginagawa niya. Although, siguro sa katawan, try na, kuha siguro konti yung aesthetic, but you know, the height and the power and everything, medyo malayo na eh. So, yun, alam mo na. Yes bro, matik. So, ngayon bro, currently in the NBA, alam naman natin na Lakers pasok na sa Western Conference Finals, di ba? And siguro to shout out sa lahat ng mga friends ko na Lakers fans dyan. Lakers fans /LeBron fans. So, actually, it's very enjoy talaga sa akin part bro na to criticize LeBron because I respect LeBron. Pero grabe mga fans bro, ang fandom ng LeBron. Parang masabi. Wala pa nag-start yung series, bro. Grabe na ang trash talk, bro. Grabe, hindi pa nga nag-start season last year, di ba? Bro, so, alam nila eh. Pero parang agree to disagree na lang din ba? Kaya ako I respect LeBron, pero he's too good. So parang ako usually I'm in the underdog mo talaga, bro. Parang doon talaga ako nagsaside ba. So parang it's in my nature na kung saan si LeBron, doon sa kabila. Parang yun yung aking bro. So sige, let's talk Western Conference Finals. So go. Ngayon di ba, pasok na Lakers. So ang merong storyline sa kabilang bracket which is the Clippers and the Nuggets. And of course we all want a
Battle of Los Angeles, di ba? Okay. Yes, sir. Merong rivalry si LeBron and si Kawhi, especially nung Spurs. Spurs pa si Kawhi, and especially ngayon na nasa Los Angeles na din siya. So, ano mas maganda ay para sa iyo, bro? Ano mas prefer mo? Yung comeback story ng Denver Nuggets na this is the second time na they in the same playoffs, bro, na they were down 3-1. Tapos ngayon na-tie na naman nila. So, what's the better storyline, bro? So, yung comeback story ng Nuggets and they'll face Lakers, or automatic na ang Clippers tapos Battle of LA ang nangyari. Sige daw, bro. Give us your opinion. Ako, bro, personally, sa akin, simple lang sagot ko dyan. Honestly, I don't really care about 3-1 leads. Ang sa akin kung sino talaga manalo. But here's the thing, okay? Yung Clippers may Kawhi. And nothing to take away from sila Paul George kasi naging pandemic P na raw siya. Playoff P, naging pandemic P. Pero one thing that, ang gusto ko talaga, bro, makita is si Kawhi kasi, at some degree, if you truly love the underdog story rin, diba? You know that Kawhi is some degree an underdog rin, diba? But yung success niya kasi is syempre, mabot na sa point na parang mahirap na siya paniwalaan na underdog eh. To the point na nakalimutan na natin yung story niya. It's just that, parang si LeBron, diba? We tend to forget that LeBron actually came from a family na medyo magulo yung background. Pero masyadong overshadowed na eh. Si Pascal Siakam rin, diba? Alam mo na may history niya. But, ngayon medyo successful siya. Ngayon suddenly may haters na siya, ganyan. But, about this conference finals, ang pinaka gusto ko talaga makita, bro, is, who wants it bad ba? Kasi, Kawhi definitely wants it, although hindi mo lang makita sa mukha niya. Ang galing ng mukha niya, di ba? Sobrang galing eh. But, ngayon talaga, bro, it's just, kung entertainment-wise, I truly love to watch an LA battle. Yun talaga gusto ko. And, well, this is Kobe's year. January 27 was a very tragic day for basketball fans. And I think talaga, tingnan mo, si LeBron, mentor niya rin si Kobe to some degree, and actually looked up to Kobe. Si Kawhi, he doesn't speak much, but as you can see, may mga scenes sila ni Kobe na nagtitraining sila. I just want to see who wants it more. Diba? I think it's more personal nga eh. Lalo na kasi, mahal na mahal ni LeBron si Kobe. Truly wants to avenge or to redeem the Lakers. Lalo na, Lakers is already starting to do history. Diba? Tingnan mo. 10 years ago, nung the last time nagkaroon ng nakapasok yung Lakers sa Western Conference. So, grabe bro, I just really love to see, a Battle of Los Angeles. Although, hindi natin pwedeng discredit yung Nuggets if they are able to pull this off. The first team in history to do it in Twice. back-to-back. No? Twice na ba? So, still hindi siya madali, Diba? Grabe. And if this happens, well, tingnan natin. Ako pag ganun, bro, honestly, it's ang ganda rin nun eh. If magiging Nuggets versus Lakers, grabe. Ako, bro, honestly ngayon, I'm just watching. Nanood na lang ako. Sana lang bigyan natin yung Lakers ng championship kasi Kobe year to eh. So, ayun, bro. Yun sa akin. So, ano rin ba kasi kung anong nagpe-prevent sa Battle of Los Angeles is only one man by. His nickname is the Serbian Fat Boy. Kilala lang yan, bro? Si Si Jokic, man. So, kita malaro niya, bro. What do you think of his game, by? Very simple but very effective. Kung na-expect yung mga galaw niya, bro, parang wala akong ma-describe. Minsan naisip ko si Dirk. Minsan, it's just like creating a name for himself. Pero bro, natutuwa ako sa nakikita ko. It's weird na nakakatuwa. So, ayun, grabe. Ang galing ni Jokic, pare. So, ang aking siguro, ang prediction ko siguro, if the Clippers doesn't close in a right way, kasi yun talagang nangyari sa last 2 games eh. Yung lamang sila ng 15 points, 50 to 20 points, tapos yun, nahabol. Or if ever Jamal Murray would have another 50-point game, yun yung makapa-determine if panalo ang Nuggets or hindi. So, but ako personally, entertainment-wise, like you said, Los Angeles Clippers para mas maraming manood sa TheCrosspod ba kasi yes, bro. nobody wants us to talk about Jokic or Gary Harris, di ba, bro? Diba? Ay, Sige. Let's dive deeper sa bro, sa Western Conference.
Conference Finals. Let's say it's a Battle of Los Angeles. So, can you give us a prediction by how many games? Honestly, no. Ito kasi yan eh. I'm a huge Kawhi fan simply because nakikita ko yung resemblance sa kanya ni Kobe. Weird lang eh, kasi Kobe has the personality. Kawhi doesn't have the personality. Alam mo yun, hindi mo makita. Kobe, uso siyang gigil siya eh. Nakikita mo eh, nagigil siya. Si Kawhi wala eh, di ba? Even if maka-game winner siya, it's weird, di ba? Pero nakikita ko kasi kay, si Kobe kay Kawhi. And ewan ko lang if ako ba nagsasabi nito, but yeah, nakikita ko I agree, talaga. bro. I agree. Di ba? So, ako, LeBron naman, LeBron has always been LeBron. He's never been Jordan. He's never been Kobe. He's always been LeBron. So, prediction, bro. Sa totoo lang, no? Ito, bro, sige. As much as I love the Lakers, bro, season talaga. As much as I love the Lakers, bro, I have to, the way na, if ever, ito just business-wise lang talaga. As much as I love the Lakers, if ever, ito mag-ayos tong lecheng pandemic P na to, bro. Kasi naging pandemic na talaga siya. Naging pandemic na siya. If ever nag-ayos yan, we could have a game 7 or maybe a game 6. Pero I think magli-lean on to sa Clippers eh. I don't know, bro, honestly. Kasi si Davis is, hindi rin naman si Davis nakaabot sa mga ganitong level before ng playoffs, di ba? Although LeBron and si Kawhi, medyo match na sila in that area. And si Paul George, ewan ko eh, pandemic meron na siyang siya. experience dati sa Eastern Conference Finals. Exactly. Versus LeBron, diba? So, ayun, maybe we can see some, a solid battle here. Pero ako, bro, in terms of, usapang lang naman, Clippers ako doon, bro. And as much as I would hate to give that answer, pero Clippers, bro. I love the Lakers, pero Clippers. Sa series na yan, series yun. So comment down your bash towards Arvin Jo. Tayo dyan, bro, bro? Ako, bro, to be honest, I'm not the biggest Lakers fan din, but I believe na, para sa akin lang opinion ko lang din, na Lakers wants it more. Yun yung aking siguro based sa past game siguro. And I want, if ever kung mangyari man yung Western Conference Finals na battle at LA, I want it to be a competition by parang true. at their best sila lahat. Kung matalo ang Clippers because of pandemic P, or if ever matalo ang Lakers because nag-underperform si LeBron, or nag-choke si Davis because di siya sanay sa Western Conference Finals, parang nag-gets mo, bro? Parang gusto ko yung the best out of this series ba? Gusto ko game 7, tapos ang ending sa game 7 is on a buzzer beater. Ganun, bro. Oh, bro. Para, grabe. Very battle of the ages talaga, bro ba? Sige. So, shout out sa lahat ng mga nagpupusta dyan sa pusta sa Lakers. So, if ever Lakers manalo kalimutan nyo lahat ng mga bash ko sa kay LeBron and kay librahin nyo ako librahin nyo ako kay sige, bro, tayo? Eastern Conference tayo, bro. Okay. I believe na game 1 kay this tomorrow, 11 tomorrow. Time check 11 PM pala. So, may I ask, bro, what do you think of the Miami Heat number 5? Bro, first of all, there's one guy, si Jimmy B, di ba? And ako, bro, ang masasabi ko dito sa tao na to, hindi mo minsan siya malaman, ano bang trip niya sa mundo, pero parati siyang, there's always something about him na hindi mo rin may coach siya na kanina, I think shinare ko to kanina sa Facebook. Hindi siya yung type of person na na he's not known for the jumper, he's not known for defense, he's not known for dunks or for any highlights. Pero he's just known for, for being a tough player. Diba? And ako, I truly give a lot of honor and acknowledgement to players na talagang may toughness. Kasi sometimes, lalo na sa playoffs, bro, yun talaga yung nakakapag-bring out yun talaga yung kailangan eh. Diba? Ikaw, you've been nag-intrams ka, and you've been a champion. And alam mo naman, diba, just how skill has a lot to do sa sa pagiging basketball player. Pero, pag nandun ka na kasi sa level na yan, lalo na sa mga semis to finals, it's all about toughness eh. Even yung pinaka hindi skilled na player, pero gusto niya talaga,
hindi pong magda-dive siya para sa bola. Hindi mo siya pwede ma-count out eh. And si Jimmy Butler naman, 'di ba? Nasa kanya na 'yun, plus he's actually skilled. Hindi lang kung magda-dunk siya, ang dunk niya lang is simpleng 200 dunk lang na wala namang manonood. Kumbaga, yung pinaka-simpleng package sa 2K. So, wala bro. Honestly, ako, I truly love the Heat na sa to lang. Gusto ko rin talaga. Lalo na yung drama na about yung kay Jimmy Butler. Ever since nag-start na dun kay sino nga yung kalaban niya ba yun sa ano ba yun? Si yun natatawa ko sa mga memes nun eh. Pero bro, ito talaga. There's one thing about Jimmy B na inaantay ko na to before pa talaga eh. Hindi talaga siya sikat, but may napapansin ako sa kanya before. Hindi ko ma-explain. I just know he's one guy na talagang hindi mo pwede count out. No wonder, nandito na yung Heat ngayon. And nandiyan pa sila, Dragic, sila... Bam. Ako, nag-invest rin ako kay Tyler Hero sa mga cards niya. Sabi ko, you know what, may future talaga tong bata na to. Sabi nga, sila nga ata, si Duncan Robinson, yung isa niyang diba? Duncan Robinson. Well, the Splash Brothers of the East, right? Exactly. So, you know what, bata sila, but there's a lot of potential. So, ako, excited ako makita. Tulad natin, gusto ko rin makita yung mga underdog, yung mga pinaka-least mo na-expect na mag-excel. So, ayun, I have to give it to them, bro. So, ganyan. So, ang rin, bro, no, ang sa Miami Heat ba, kay, yun, halos lahat sa kanila may underdog stories. Siguro to name a few. Jimmy B kay late first round pick, tapos slept on talaga siya, bro, especially na unranked siya nung high school, tapos yun iniwan siya ng kanyang I believe yung parents niya yata or mother niya, tapos basta yun yung kanyang underdog story talaga siya, bro, ba, tapos yun pinapapasapasan lang sa mga teams. Another one is Duncan Robinson na yun parang hindi ko alam ano yung mga division dun sa college, basta he was one of the lowest, tas undrafted pa siya. Tapos si Kendrick Nunn, bro, kay number 3 siya ngayon sa rookie votes, tapos undrafted din. Tapos di ba, bro, si Bam Adebayo kay yun, most improved siya. So parang makita talaga natin, bro, na gutom ang Miami Heat ba. Exactly. And last si Goran Dragic, bro, kay second round pick yun siya. So parang nakita mo na compose talaga ang Heat ng mga dogs, bro, ba, na underdogs talaga. No one expected. Parang siyang parang nakita ko yung post sa Clutch Points ba yun or Bleacher Report na kinumpare sila sa Detroit Pistons. Do you agree? Kailan na Detroit yan, bro? Yun yun noon, anong bro, era yan? Yung kila Chauncey, bro, kay parang mga role players kasi halos. Oo. Di ba, bro? What do you think? Ako, bro, napansin ko talaga dun. Well, hindi ko naman naisip talaga yung comparison but yeah, yung binaring up mo siya, na-realize ko, I mean, sino ba naman may paki kay Ben Wallace before? Baka nakalimutan natin, one of the highlights of Kobe was dunking on Ben Wallace. Tama. A different uniform, di ba? In a different uniform pa. So, totally invisible pa si Ben Wallace. Tapos, sino ba naman si Chauncey Billups? Diba? So, and all the players, may isa pang Wallace doon, si Tayshaun Prince naman has never had the recognition, knowing na magaling talaga siya na defensive player. Pero they've never had the recognition eh. Kaya nga, ang weird, diba? Isipin na paano nila natalo talo nila yung Lakers, diba? 2004? With Karl Malone and Gary Payton. Diba? Although out of their primes na sila nun, pero still, there's Shaq and Kobe, and even if may conflict sila Shaq and Kobe that time, hindi mo pwede ma-excuse kasi galing sila ng 3-peat. They truly did something. And you know what? Malay mo itong Heat na to, makapag-pull off sila ng something or maybe something close, they're going to be a team na to totally look out for in the next years. Kasi bata pa sila lahat, diba? Tama. Ayun, bro. Ibang klase yung potential ng mga taga-Heat. Sige, pag-usapan natin yung bro, yung kalaban ng Heat. Kay marami rin ako mga friends na Celtics fan daw since the Big Three era of KG, Paul Pierce, and Ray Allen. So, if I may ask, bro, if the Celtics may beat the Miami Heat, so who do you think will step up the most? Kemba, Jalen, Tatum, sino, bro? Ako, bro, honestly, bro, ever since pumasok tong player na to sa NBA, taas talaga tiwala ko kay Tatum. As in legit. I mean, ewan ko lang, nakita ko talaga sa kanya. Another one of those players na makikita mo talaga yung resemblance ni Kobe. Siguro he's not as athletic as Kobe and not as explosive. Hindi rin niya nakuha yung personality ni Kobe. Si Kobe mayabang na eh. First year pa lang.
'Di ba? I don't know if nakakita mo 'yun, pero may story sila nagsuntukan sila ni Shaq actually. Pero that was his first year sa NBA. Pero wala naman si Tatum na gano'n. He doesn't have that kind of that personality. Pero I know to some degree na sa kanya na yung mindset. 'Di ba? Ibang klase lang kay Kobe. But he has that mindset. He has the proper tools sa kanyang laro. It's a no-brainer if this guy becomes a superstar to a megastar in the future. And he has to step up now. Kasi ito na 'yan 'di ba? Naalala mo before Cavs versus Celtics, 'di ba? Unfortunately, masyado pa silang bata. They're not ready to face Cavs that time. Lalo na si LeBron, mamaw pa siya sa Cavs noon. They took it to a game 7 pero they came up short. But this is the time. Ngayon, total wala naman LeBron sa East. Diba? So, this is the time na ayusin na talaga nila. And you know what? Ayun, totally excited ako. Definitely rooting for Tatum to totally take it to the next level. Jaylen Brown, sino yun? Si Brown? Anong Brown? Jaylen, diba? Jaylen Brown, bro. Jaylen Brown is also an excellent player. In fact, gusto ko nga mag-invest sa kanya, bro, sa cards. Ewan ko lang kung nanonood sila ito, pagbibigyan nila ako doon kasi wala pa akong mahanap na cards Pero ayun bro, totally loving the combination of, Kemba, nandun pa si Tatum, nandun pa si Brown. Ang ganda ng blending nila, bro. So sayang wala si Hayward, no? Exactly, sayang. Solid role player, pero talaga po. Yun lang talaga, bro sometimes health can really get in the way of success, no? So ayun. Things happen. So, ganyan lang. Tatum, bro. Rooting for Tatum. Yun. Sige. So, ngayon, bro, next na nilagay ko dito is the Breakout Players and the first, hindi ko alam kung sinong first nag-pop sa mind mo, but sa akin, bro, yung Breakout Player ko talaga is Damian Lillard especially nung pinakita sa bubble. Kasi, parang ibang Damian Lillard nakita natin ngayon, di ba? Before parang meron naman siya, nag-hold back siya sa kanyang game ba? Especially na of course nakuha na niya yung parang star, para siya na yung star ng team, but parang less pa rin yung pinapakita, but dahil dun sa yun nga yung 8 games before the first round, parang mas napabilib talaga ako kay Damian Lillard. So sige daw bro, what do you think of Damian Lillard's game in the bubble? First of all, bro, and I will say this with all honesty and conviction 90%, before pa karamihan ng mga players naging idol si Lillard, I was already looking at this player nung pa lang siya. Nung nasa Weber State pa lang siya. Yes, bro. Even before pa siya nag-rookie. So, dyan nakikita ko na parang, hindi kasi siya yung type of player, bro, na parang, alam mo yung sexy yung laro niya, hindi siya saucy na pinakairi. Hindi siya ganun And plus, hindi naman natin alam, ano ba yung Weber State? I mean, what the hell is that Weber State, di ba? Pero may something kasi, kay Lillard na hindi mo siya ma-explain. Alam mo lang na this is going to be there's going to be a big future for this, a bright future for this player. So nung time talaga na yun, bro, sinubaybayan ko talaga siya. Lalo na nung rookie season niya kasi alam ba naman paano ka ba makakanood ng mga laro ng mga Weber State? Hirap na nga tayo sa NCAA, Weber State pa kaya. So medyo mahirap 'yun. But first game nila actually was against the Lakers, against Kobe. And I think ang ganda ng stats niya ng that game. Sabi ko, you know what? Gagawin niya to for a lot of years. Kasi if titingnan mo ang game ni Lillard, although he is very athletic, pero masyado siyang fundamentally sound. So ayoko siyang i-discredit na parang athletic lang siya ganyan. Aminin ko, bro, Lillard is going to be a megastar in the future. And I regret not investing in Lillard's cards. Kasi talagang, number one, the fact na hindi ako makahanap that time, hindi ko alam bakit hindi ako makahanap. Pero, parang sabi ko, this player, nakikita ko rin siguro sa kanya resemblance ng parang Mamba mentality. It's very hard to duplicate the personality of Kobe. But the impact of Kobe in the game, lalo na knowing na siya yung first na kinalaban ni Lillard sa NBA, alam mo nandun And of course, that's a learning process. Ikaw, kalabanin mo yung idol mo, diba? You're gonna learn a few things. So, ayun bro, sadyang nothing but high praises for Lillard. Siguro, if ako nga lang, makakapagbigay lang ng opinion ko, I think the Blazers could definitely take it to the next level sana sa management nila and when it comes to bringing key players sa organization. Kasi, minsan hindi naman yung kasalanan ng player. At the end of the day, this is just a business. Si LeBron nga mismo, diba, napapalipat-lipat ng team. Diba? What more na lang kaya yung mga ganyang players. So, I hope one of these seasons, hopefully this season, makadala sana ng key piece to complete that puzzle sa Portland. Kasi, nandiyan din si CJ McCollum. So, isa pa yan, nasasayang rin siya wala rin nangyayari. Pero,
ayun bro, sadyang I'm just totally rooting na sana may mangyari dito sa management ng Blazers kasi nasasayang sila pareho. And Oo, tama, he's tama. doing too much. He's doing too Oo, much. So, yun. hard Yun yung carry. masabi ko about that. Gani. So, ano po bro, because nung nakita ko yung games nila kay especially nung first game ng Lakers and yung prior games nun, kay nakita ko talaga na nag-step up talaga si Yusuf Nurkic, but he wasn't consistent enough by. So, siguro tama ka na parang kailangan nila ng key player talaga na na who would parang take off the load from Damian Lillard. Kay CJ McCollum is getting his numbers, but kulang pa rin talaga. And siguro dito pa rin tayo sa West, bro, another breakout player for me kay PJ Tucker. What do you think of PJ Tucker? PJ Tucker. Actually, bro, I don't really hear a lot about him. Wala Actually, talaga, bro. wala masyado, bro. But, may mga times na pag naririnig ko man siya, it's a good news. Of course, di mo naman siya maririnig na parang pina-Lebron. Si Lebron kasi sa level of success niya, ang gusto mo na marinig ngayon is the negative. Parang siyang God na siya sa basketball, no? Parang ganyan. But, I hear sometimes si PJ Tucker, and, at least man lang, there's a lot of good things naman. But, no wonder na breakout player siya para sa'yo. Definitely, if a name na napaka-anonymous last year is now popping into the picture, that says a lot about, the reality of the NBA in. So, that tells a lot about, the player itself. So, yun, bro. Oo, boy. Kasi isa sa mga lost art talaga, yung parang nawawala yung appreciation ng NBA fans kay yung mga NBA veterans na hindi sila yung hindi sila yung pinaka star power, but tumatagal sila sa league. Siguro to name a few, Matt Barnes, Jeff Green, Jamal Crawford, yung mga hindi talaga yung talaga but tumatagal sa league, because if ever tumagal ka sa league, that's a very positive sa yung resume, bro, di ba? True, bro. Lalo na si Jamal Crawford, bro. Napaka-saucy na laro ni Crawford, bro, yung handles and everything. Talagang, kahit hindi na nga siya minsan naglalaro, you start to question parang saan na ba to? Kasi gusto mo siya hanapin kasi ganun talaga siya na player. So you start to wonder ba't kaya siya minsan free agent, pero definitely he's the type of player to deliver kapag binigay mo sa kanya yung bola. So ayun, bro. Kahit nasa na siya, late 30s ba yun or 40 na ba siya, kaya naka 50-point game pa rin siya with the Phoenix Suns. Nakita mo yun? Yes, bro. Grabe, bro. Talagang, napaka-effortless. It's the same young Crawford ngayon na old Crawford na. It's the same version. Wala masyadong pinagbago sa laro niya. Literal na may mga games talaga, bro, no, na I think this transcends to any kind of sport and to any type of industry. If yung skill set mo talaga is timeless, tatagal ka talaga And in fact, speaking of being timeless, ako, and total na sa breakout players rin tayo, I want to bring in si Luka. Tama naman. I think yung skill set ng tao na to is totally timeless. Very fundamentally sound. And parang siya hindi 21-year-old, bro. Parang veteran talaga siya, no? Grabe siya. Parang ewan ko, if you're experiencing dito sa if magda-dive in ka sa world of NBA cards, ewan ko lang, siya ba talaga yung nagpasimuno na to? Pero, ang tawag sa kanya minsan, the baby goat. Sabi ko, well, no wonder. Yung ba naman ang debut mo sa playoffs, ganyan aganda yung mga performance mo. Nalalagpasan mo pa yung mga pinagagawa ni LeBron at such an early age, diba? So, no wonder, bro, ganun talaga nickname mo kuha mo. So, grabe, bro. Wala akong masabi sa kanya. Napaka timeless ng skill set. No wonder na talagang ito yung nakakuha niya na level ngayon. He's gonna become a megastar. I'm calling it si Luka. Sana lang hindi lang talaga siya ma-injured. Hindi rin naman I think hindi naman siguro siya ma-injured. Ano naman laro niya, 'di ba? Puro step back. Smooth as hell ganun. Para siyang bro, masame ko kanyang laro kay James Harden. Siguro yung smoothness siguro. Kasi sila signature move nila kay step back, tapos parang yung hesi nila ba. Parang di ba? Magets bro. Pero I think in terms of IQ, bro, honestly, gusto ko talaga yung IQ ni Luka. He doesn't have to do so much. Si Harden kasi, ito na-expose siya actually ng Lakers Kasi marami masyadong nagsasabi na si yung Rockets daw maliit. I mean, expected naman yan. Pero look at Harden, di ba? Kobe called it before, na sabi niya, hindi daw mag-champion ang Rockets with the way they're playing. And obviously, with what we've seen sa season,
Si Harden is, he's basically godlike, bro. Hindi mo, untouchable talaga si Harden kapag season. He's been doing this for like 3 seasons na. Or 4, ewan ko. Tapos, kung makikita mo siya pag playoffs na, obviously, marami ng defensive adjustments ang mga iba't ibang teams. Tingnan mo talaga na nangyayari sa kanya. Nag-iiba siya eh, di ba? Nag-iiba talaga yung laro niya. Or kung hindi naman siya nag-iiba, it's the same type of play, but the team adjusted na. Yung kalaban nila nag-adjust. Now, kung hindi siya mag-a-adjust masyado sa ganyan, ito yung nakakuha niya parati. So, they're always losing. Minsan, nakita mo naman natin yung percentage niya the last game, no? So, bro, literal na inabuso talaga siya ng Lakers and exposed talaga siya in a way na talagang kaawa-awa, bro. So, ayun, yun. Yun yung masasabi ko, bro. Sadyang, wala. Okay. Sige, speaking of Harden, alam naman, hindi ko lang alam yun yung news, pero hindi na magbabalik si Mike D'Antoni sa Houston Rockets. So, dito tayo sa ating next segment next topic sa ating segment. Predictions for 2021. Siguro to start off with the Rockets, So, what's the best move for you, siguro would they blow it up? Trade Westbrook if given the chance, or trade Harden if given the chance? So, what is your opinion, Honestly, sa akin, bro, ako kasi I don't really watch a lot about the Rockets. Alam ko ang exciting nila panoorin, but in the playoffs, exciting is good, but it's not gonna win you everything. And ako, interesado talaga ako sa mga nanalo kasi, again, sabi nga natin kanina in the start of this show, okay, toughness wins you games in the playoffs. Yung mga season, parang exhibition lang naman yun eh. Pero, ayun bro, I think kung usapang Houston, ewan ko bro, hindi ko trip yung ginawa nila na napaka-small ball. Kita mo naman, binaboy sila ng Lakers, di ba? Sa size pa lang. Anthony Davis pa. Si Anthony Davis nga, ginagawa niya sa mga kapwa niya 7-footer. So, ako bro, siguro, ayoko naman maging sobrang expert sa Houston, but they definitely need to bring up a little bit of size. Kasi kung usapang ito, siguro, Harden would not have played that bad naman if siguro maayos yung pieces. Kasi aminin natin, Harden is a great ISO player. I think wala namang makakatanggal na sa kanya. In fact, I believe he's one of the best sa NBA in terms of one-on-one situations. Baka nga siya pa yung the best Pero obviously, with that kind of lineup, makaka-adjust talaga yung kalaban mo, especially with the size of the Lakers. Diyan pa si LeBron, timeless si LeBron. So, I definitely am looking forward na sana naman to make it more interesting. Maglagay sila ng malaking player sa team. Hindi ko alam sino, or baka may player pala sila na injured lang siguro, ewan ko lang Pero, ang liit ng nila bro. Center, 6'5". Si PJ Tucker. Di bro. Okay naman sana yun, di ba? Mag-share ka bro Bale, ang maganda ko bro. Okay, opinion ako bro Kay, Go. Feel ko, for me, okay ang small ball. Basta, saktuhin mo sa bagay na team. For example, siguro, what do I mean siguro nag-small ball sila. Tapos, ang adjustment ng Lakers, ginawa nilang center si Davis. And si Davis, I believe, can guard 1 to 5, di ba? Kasi ang objective yata ng small ball ng Rockets is to take out the big mans na hindi makasabay sa kanilang height, sa kanilang speed. So, fast pick. Siguro ang opinion ko siguro, if ever let's say Nuggets ang first nila na nakalaban sa second round. Kasi ang nangyari kasi sa sa Lakers, parang hindi na naglaro si Howard pati si McGee, di ba? Kasi because hindi sila maka-keep up. Kasi yun kasi talagang objective ng small ball. So, in my opinion, dapat din nila ginawa yun sa Lakers kasi once naka-adjust na si Davis, nakabantay ng 1 to 5 na, yun, GG na talaga ang Rockets. Nakita na, witness ko talaga yun. GG talaga. Tapos meron ring bro, share ko lang yung nakita ko sa parang in-interview si Mike D'Antoni, parang sabi niya na parang nag-disagree siya na kasi magsabi na hindi daw nag-work ang small ball. Tapos nag-disagree siya kasi natalo sila with the small ball of the Lakers. Parang yung counter ng small ball nila is the small ball. Parang beat them at their own game. Yun yung objective. That's the name. Oo. So, parang feeling ko lang if ever nabasa na yun ng dapat na ginawa ng Rockets dapat meron silang pang match up kay Davis na hindi si PJ Tucker kasi
Come on, bro. Ah, 6'5". bro. Pero props kay PJ Tucker na hindi basta-basta nagpatalo, bro. So, isa yan sa Tama, tama. parang makarelate sa yan, bro, kasi we are always the small ones sa ating good, bro, sa team. Sa team. Oo. Sige, bro. Another siguro prediction for 2021 kay Kyrie and KD are back. So, ang ganda niyan, bro. and Ako actually excited ako niyan. Nash ang ating may idol. Steve Nash ang head coach. So, what do you think of the Brooklyn Nets, by? Ako, bro, honestly, no, ito rin naman siguro one thing na gusto ko rin i-open up is any team na pasukan din naman ni KD, it becomes a contender. Siguro nga lang, na overshadow lang. Kasi, sipin mo ba naman, pumunta ka na ba naman bigla sa team na 73, 73-9? Di ba? Bro, syempre, if you do that kind of move, okay, even if it's for business purposes talaga, alam mo naman, di ba, kung ba't niya ginawa yun. Pero it has a lot to do, di ba? Parang it steers a lot of of parang controversy. Hindi alam naman natin when there happens to be a controversy, hindi na siya basta-basta mababago eh. Lalo na isip ng tao, you can't argue and change the person's opinion, 'di ba? Pero any team na pupuntahan ni KD, the fact na ito if KD's in the league, actually believe na si KD yung best one-on-one player, not Harden. Kasi at least si KD kapag playoffs, dun pa siya talaga tumitindi. Parang LeBron din, di ba? Although si LeBron kasi talagang, grabe yung gift ni LeBron, bro. I have to give it to LeBron talaga, no? Pero KD's that kind of player rin eh. So, knowing na si Kyrie naman, may championship pedigree na rin. Ang hindi ko lang maintindihan, no, kung bakit. Siguro, si Kyrie naman, siya yung type of player kasi na hindi siya pwedeng maging Jordan or Kobe ng team eh. I don't really see him doing that kind of of having that kind of responsibility or that kind of role. Pero meron talaga si Kyrie capability. He can score at will. Kita mo naman siya nung 'di ba? Nung kalaban nila yung Warriors before, yung nakapag 3-1 sila na comeback. Kita mo naman kung gaano siya ka-demonyo nun, bro, 'di ba? So 40 points. You have to give it to them. Oh, bro. And plus si Steve Nash, ito, yung mahirap talaga i-predict dyan, bro, is of course, paano pa ba yung ibang pieces ng team eh. Kasi syempre, pag narinig mo Nets, KD, tapos si Kyrie, so medyo na-overshadow ng iba. But, it can be very interesting rin how the pieces will work together. But, ako, individually, I would have to give it na talaga magiging solid naman performance-wise. Nandun na nga si Nash, nandun pa si KD, tapos si Kyrie. Talagang magiging solid sila, at least yung tatlong pangalan na yan. Okay, you just have to look at the next piece to step up sa role nila. And maybe they can become a championship contender as well. So, diba? Bro. So, rin bro, kasi ang ilang pieces is very, para siyang second to, if ever see, let's say, si Dinwiddie, si Caris LeVert, si DeAndre Jordan, Jarrett Allen, Joe Harris. So, para sa akin, parang yung mga names na yun, parang kilala na rin sa NBA ba? Of course na, for example, Jordan, former All-Star, Dinwiddie and LeVert step up talaga, step up their game. So, I'm just hoping for the best na lang talaga for the Brooklyn Nets. Kasi, since naging coach si Nash, kaya naging Nets fan na rin ako ngayon. Sige bro, ito bro. Last before we proceed sa ating next segment. Last prediction time. Where will Giannis go? Ewan ko bro, honestly sa totoo lang, I hope he stays with the Bucks. Kasi, alam mo naman nandun na siya sa stage na parang he just needs, ewan ko, may magandang nabasa ko nito I forgot ano ba yung pinaka niya. Pero, yun na nga parang he needs, kailangan niya ng tulong. And nakikita mo kasi, sa laro kasi ni Giannis, parang siyang bigger type of Harden, or at least the impact napaka-unstoppable niya pag-season. Pero when it comes to the playoffs, when it comes to, nag-a-adjust na yung mga iba't ibang team, naapektuhan siya Okay, siguro last year, napaka-unstoppable niya rin sa playoffs. Ewan ko lang kung ano bang pinagkaiba, hindi ko nakita yung difference sa lineup Pero last year versus yung kila Kawhi, diba, talagang napaka-invince. Lakas rin naman ni Giannis. Pero yun na nga lang They were up to 0. Pero yung type of play kasi nila, bro, ang hindi ko kasi minsan maintindihan, bro, is, I guess, siguro sa part ni Giannis, definitely there's a part of his game that he has to take to the next level. Kasi kapag nakikita ako hindi ko naman siya kaya pigilan, bro. Even if alam ko gagawin, ano naman ba naman tayo? Pero
alam mo yun, for some players, na lalo na for team system to guard Giannis, nakaka-adjust na sila yun kapag playoffs na. And you know, parang for me, I just hope rin na malagyan nila ng another supporting cast or definitely a player na pwedeng kaduo talaga ni Giannis. Siguro parang gusto ko magkaroon ng parang tulad ng Kobe tsaka Shaq na parang ganyan na situation. Although hindi ko lang alam sino ba yun. Mababagay kay Giannis kasi he's trying to make a name for himself. Diba? Pero ayun bro, I think definitely needs that. At least man na mag-box na lang siya, gawin niya na yung legacy niya sa box. And yun, I think mag-i-stay siya actually sa box pero that's the huge question. Hindi natin alam kasi even us before, we thought LeBron was gonna stay sa Cavs until he made that decision to go to the Heat. So, you never know, diba? Alam. KD rin, diba? Si KD rin, diba? So, itong tao na to, ever since ginawa niya yung move na yun, nakakatawa yung mga memes kapag nakakita ng mga teams na parang nag-excel, suddenly may meme doon na si KD parang napapaisip na mag-lipat sa team na tatawa nga ako doon. Pero ayun bro, you tend to make your own reputation. It tends to stick along the way. So ayusin mo talaga sa career yun pag ganun. Alright. Sige bro, sige. And that concludes our NBA talk, especially na siya ba, bale, if ever we talk NBA, isa talaga yun sa parang stress reliever ko back in college kay of course stress ACADS is left, and if ever we talk a little basketball lang kay parang it already parang parang relaxes me na ba. Very therapeutic basketball bro. So dito bro, next segment siguro tayo kay NBA pa rin bro, but sure. more on the stocks na, because we all know na you are an investor sa NBA cards dyan, bro. And siguro some many of us like me siguro wants to learn more. And if ever you can share to us, bro, how did it start, bro, na nag-start ka invest sa cards? Can you share to us, bay? Yung interest, well, it started kasi first of all, nung bata ako, bro, nagko-collect talaga ako ng cards. And when I say cards, I mean, for example, Pokemon, Yu-Gi-Oh, and then of course, NBA cards. Like, naalala ko pa before, the last cards na meron talaga ako nung bata ko was an Amari Stoudemire, meron ako niyan. Siyempre si Kobe, ang dami kong Kobe kasi idol ko talaga si Kobe. And I swear, talagang nagsisi ako bro kasi talagang nawala na talaga lahat ng cards na yun. Meron ako Nash. Okay, and then meron pa ako isang player na alam ko dunker to Basta I forgot the name. May LeBron ako by the way. May LeBron din ako. Pero may isa pa. All-star yan, high flyer. Marami dati. Bro, ewan ko na hindi siya ganun kasikat na player, pero exciting siya. Sige. Pero, ayun bro, yun yung sa akin Basta nandun ako, meron ako ng Kobe, meron akong LeBron. Tapos mga upper deck. Actually, sayang nga. Sabi ko sana kinolekta ko pa yun hanggang ngayon. Tapos meron pa Amari, may Nash, and And ako bro, ako naman kasi, I have a very simple rule when it comes to investing. Or hindi naman siguro rule, pero I invest in things that increase in value. I think I basically defined investments in that kind of way. So ako bro, yung nakita ko talaga, yung resurgence ng NBA cards. I think nga, it's a no-brainer na nagre-research talaga siya. Kasi tatanong yung mga tao sa'yo, bakit kaya talaga siya paano ako magtitiwala dyan? Cards lang naman yan. Ano lang ba naman yan? Di ba parang ganun? But remember, you're buying a piece of this player. Parang kumbaga you're buying stocks. Di ba? But now, ang tinitingnan mo, it's not actually companies. You're now looking at the career of the players. So if may mga companies na, for example, di ba? May mga companies na obviously nahirapan ngayong pandemic, may mga iba ring players na nahihirapan kapag na-injured. And then of course, nasa iyo na yun. Do you buy them kapag na-injure sila? Kasi syempre, pag na-injure sila, babagsak talaga yung presyo. But if you're very confident na tataas ulit sila kasi kaya nila mag-recover, okay, then you might wanna put your money there. Pero ako bro, kaya nag-start yung ko talaga, interest ko sa ganyan is because nandun na nga yung passion. I truly love basketball by heart. Diyan na talaga yun. And, naging nakakatuwa siya. And, siguro dito para sa tayo kasi nasa industry tayo of building relationships and building relationships. Okay? If you're going to make a hobby, if you're going to get into a hobby, you might as well get into a hobby that connects you with the wealthy. Diba? Or at least with the people na may pera. Or at least kaya maglabas ng pera. Kasi, alam naman natin,
as much as we try to help the people, no, na ano talaga, na with what they need, obviously, we also want naman to be sure kung sino yung mga kinakausap natin. And ako, I truly love the feeling, no, na, for example, sa kanila kompe, di ba kami nila kompe, sa kanila ako nagpapaturo. And one thing siguro na natututunan ko rin sa mga tao na to, even if outside of all the NBA cards, is kasi sila, napakaseryoso nila when it comes to, this whole money thing. And plus, yung gusto ko pa talaga na sinabi nila sa akin, lalo na si Romeo rin, na-mention ito sa akin. So, shoutout kay Romeo Bire, if ever makita mo ng video na to. Sa mga sinabi niya dun sa akin, bro, is, enjoy the hobby first, makalino mo na yung hobby, and when you're already obsessed, and when you already love the hobby, diyan mo na isunod yung pera. Kasi ako, bro, sa totoo lang, no, yung mga pinili ko muna na players ngayon, the players that I love, di ba? For example, Kobe, meron akong Kobe. Si LeBron, even though hindi na ako ganun katinding fan ni LeBron, but, remember, LeBron is my first favorite player. Ang dami kong cards by the way ni LeBron, bro. Ang dami kong cards ni LeBron. Tapos, meron din akong, nandiyan si Luka. Kasi si Luka, I believe in Luka, bro, the baby goat, diba? So, may Trae Young din ako. So, I just really love putting my money on players that I believe will have a fruitful career. Siguro may mga iba sa kanila hindi mag-NBA champion, pero just siguro for example, Trae Young, if you want to emulate someone, di ba, lalo na para sa mga height natin, siguro gusto nating katularan si Trae Young. So, of course, if you're going to bet on someone, you might as well bet on someone na medyo malapit sa'yo, di ba? Alam na maglagay ako ng pera kay Jokic, hindi ka makikita yung sarili ko kay Jokic. Diba? Pero parang ganun, bro. Parang just knowing na it's a hobby that builds you money and connects you with like-minded people, yun yung talaga nagpa-enjoy sa akin. Plus, it's an investment. So I define investment as anything that increases in value over time. So you put your money in something, an asset, that's an asset, and that asset increases in value, and sakyan mo yun, you tend to make money in the process. So, ganun lang siya sa akin, bro. That's why I truly enjoyed the whole investing thing. Kasi, bro, isipin mo ba naman, you love everything eh. Wala masyadong downsides eh. Diba? Hindi rin ako naboboard. Although, hindi ko nga lang siya priority. It's a hobby. But yeah, I enjoy this hobby so much. So kung ang tanong ko, bro, ba, of course, siguro what you are talking about siguro sa mga NBA cards is the current players. And if I may ask, sa mga past players siguro, yung mga magagaling dati, nagtataas pa rin ang kanilang mga stocks? Ito, may nasabi kasi ako personally hindi masyadong nagko-collect ng mga matatagal na players before. However, ang napansin ko lang, siguro I don't want to speak for something na hindi ko pa totally na-understand, but for a few things na naintindihan ko though, for example, when you're talking about Jordan, yung mga ganyan na type of players, or Shaq, di ba? Or sige, Jordan na lang. Ang napansin ko kasi sa cards, bro, every time nagkakaroon ng parang something na matunog about that name, that specific last name, for example, Jordan, nagkaroon ng last dance, nabalik na naman yung hype or yung interest or yung tunog ng pangalan ni Jordan. Now, of course, it attracts a lot of people. Suddenly, top of mind na naman si Jordan ng mga tao. In fact, nung nagkaroon ng last dance, wala rin namang NBA season. To for those specific weeks na nagkaroon ng last dance, nalamangan ni Jordan si LeBron tsaka si Kobe combined eh. 'Di ba? Even the whole popularity thing, nagtaasan yung mga values ng mga Jays, ng mga Jordans sa sapatos. And of course, sumunod rin cards. So talaga bro, it's more on parang the hype talaga eh. Does this player tend to build the hype? Kasi, well, if hindi na siya masyadong matunog, you might want to stay away from that if you're looking for something that makes you money. Diba? Pero if gusto mo talaga siya collect lang, go. Diba? So ako, meron akong card siguro dito bro na nakakatawa lang no? Kasi si Shaq siya, so basically champion. And nakakatawa rin naman yung personality ni Shaq. At 3 out of 3 lang siya sa mundo. Diba? Pero, siya bro, aaminin ko, of course, mas matunog pa rin si LeBron ngayon, yung card ni LeBron. So, yeah, may mga times na kailangan lang talaga siya i-collect. You have to understand na hindi talaga siya ganun kadali makahanap ng buyer for that. And yun, total, kung signature card rin naman yan, just have it for personal collection. I-enjoy mo na lang. So, ayun. Something na siguro ma-share ko about that. Oh, another question, bro. Kay marami talaga marang curious questions ba. So, nakita ko rin yung rookie card ni LeBron, parang ang laki na ng value. Siguro, if I may ask ba, anong difference ng rookie card LeBron siguro to a Laker LeBron na card? Can you share ba? Okay.
So, ito, again, of course, obviously, sila Compare, sila Bire, sila Romeo, they could definitely give you a better answer than this. Pero ito yung napansin ko eh. Okay, you might be talking about that card na umabot ata ng ng $1 million. Okay, yun yung rookie patch ni LeBron na card. Autograph pa yun. Now, here's the thing. Yung card na yun, if I'm not mistaken, there's only like 23 copies of that in the world. LeBron claims may dalawa daw siya nun. So kinuha niya na, hinord niya na yung dalawa. Hindi ko nga alam ba't niya pa ginawa yun eh. Pero, that is very special bro. Kasi ang kukumpara mo kasi dyan, kung ang card naman ni LeBron ngayon sa Lakers, first of all, that's a rookie card. So kumbaga, ito lang sa nakikita ko, nag-invest ka na sa sa player na yan, kung kailan nobody pa siya sa NBA. Aminin natin, he's already the phenom before siya dumating sa NBA. In fact, yung pangalan niya was the phenom, the chosen one. Hindi pa siya sa King James. The chosen one pa siya. Okay? So, nung pumasok na siya sa NBA, is of course, he's basically starting at the same level as the same players eh. Pero if you're going to look at one player, na aminin natin na-surpass niya sila Jordan and si Kobe in terms of being timeless, si LeBron yun eh. And yet si LeBron, the same highlights he's been doing from his first year, ginagawa niya pa rin ngayon. He's still dunking the same, binababoy niya pa rin mga nasa harapan niya, bully ball pa rin, ganyan. Skilled na siya ngayon lalo, pero yun bro kumbaga yung rookie card, ang nakita ko kasi sa rookie card na yun, the fact na meron na nga siyang autograph, and when you have an autograph type of player who's in the caliber of LeBron James, kahit nakasulat pa yan sa tissue paper na punit-punit, bro, mahalaga na yan eh. And yet, nasa card pa siya. Plus, the thing about that card is, meron pa siyang yung patch ng jersey. Diba? So, isipin mo yung bro, just game-worn jersey yun. So, of course, that's like, what? Ang dami na that's like a 3-to-1, 3-to-1 na nasa loob ng isang card lang mismo. So, talaga nakataas talaga ng value nun. Meanwhile, yung ngayon naman, yung sa values naman ng mga Laker cards naman ni LeBron. Kasi parang ngayon na lang rin siya lumabas eh. And of course, sinubaybayan na lang. Ngayon, Lakers na siya. So, it's just another card. Pero since you're investing in LeBron, ito rin sabi sa kanila nila Romeo, si LeBron yan eh. So, regardless even if hindi yan siya umabot ng $1 million for that specific card, nasa Lakers jersey na siya, still tataas yan. Okay? And by the way, speaking of tataas siya, just check yung isang araw yung mga values ng mga LeBrons ko. Hindi ko pa nga nakuha yung yung mismong first Laker jersey niya na card. Sayang. Kasi binibenta lang yun ng a month ago. Basta before the bubble, bentahan lang ng bro na sa mga 1,500, 2,000. Sabi ko, pass muna ako dyan. Ngayon bro, nasa mga na siya. Pwede mo na mabili ng mga 7,000. Sipin mo yun bro. And may mga kilala akong tao na talagang nag-hoard ng napakaraming peraso nun bro. And you can imagine the happiness na meron yung mga tao na yun. Can't blame them na unahan nila tayo sa ganyan. Pero, ayun bro I think it has a lot to do with the hype of the player. Talagang, with the name of the player din. And LeBron is going to accumulate a whole lot more awards and accolades. Talagang, wala, swerte ka if nasubaybayan mo eh. Swerte ka if mayroon ka nung card niya before bro na tig $1 million. Grabe. Ayun. Bro, another question ba? Sige lang ask questions ito bro para siguro not only me pero at least yung mga viewers maka-learn more din. Ito bro, kasi na-curious kasi ako kasi while I was cleaning my room sa during the pandemic, yung lockdown, marami akong nakita ng mga NBA cards na nasa kuya ko. Tapos, parang yung nakita niya, kinuha niya, akin yun, baka malay ngayon, ganyan siya. Tapos parang parang niisip ko na, parang meron akong doubt pa because back then, kahit ang Yu-Gi-Oh cards, kahit ang Pokemon cards, kasi meron siya mga fake. So, how can you differentiate yung mga fake sa kung yung orig talaga? Kasi may certain brand bang NBA bro na parang dun talaga galing yung mga NBA cards? Yan nga yung bro yun yung medyo kailangan ko pa i-clarify kila Compe, kila Romeo. Pero so far, ang mga nabili ko naman, very confident ako bro na original naman lahat ng nabili ko. Pero I guess talaga bro, meron naman kasing hindi ko lang alam kung meron ba mga fake yan. Pero I think, so far sa lahat ng experience ko sa cards, okay, I think lahat na legit talaga na nakita ko so far is wala naman ako so far na experience na fake na cards sa bro, sa NBA.
sa Pokemon, lalo na sa Yu-Gi-Oh, bro, ang dami. Sa Yu-Gi-Oh, titingnan mo pa nga yung sticker dun Oh, eh. yung Parang, sticker sa side kung yung holo holo. yun. Tatawa nga ako, bro. Parang, ayun, yun yung titingnan mo, yun yung basehan nila dun noon eh. Pero, ayun, bro. So far, I think, wala naman sigurong, wala pa naman na experience. Baka may mga gumagawa niyan. I mean, hindi naman naman maisip yan eh. Pero, so far, okay naman tong mga ko. Kita ko naman na okay din naman yung mga collect ko so far. Wala pa akong problema so far. But definitely, that's a good question actually. You definitely have to look, definitely have to check on that as well. Nice. Ito ba ito? Another question. If ever, let's say ako interested ako eh. So if ever, what's the first step siguro for a beginner to begin, of course, like you said, na i-love mo muna yung habit, but siguro asan yung pinaka-reliable na parang kung saan kami pwede mag-purchase ng NBA cards? Okay. So, ito yung sinabi sa akin ni Romeo and at the same time ni Compe. Mga advisors kayo, bro. Kailangan mo na advisor in every step of life, okay? So, ito eh. Ang sinabi nila sa akin, okay, purchase. So far kasi, there's two ways eh. So far, napansin ko. Well, you can purchase obviously, from someone you know or basically sa mga card groups. Ang daming card groups, bro. Sa Facebook, ang dami. Gulat nga ako. May mga ganito pala talaga. Parang ganyan. Parang mga sneaker club lang. Mga ganyan. And then, of course, you can also buy in boxes. Okay, so far, napansin ko lang, ang pinakamarami talagang population is yung mga individual cards purchase. And I think for good reasons rin yan. Kasi may mga times kasi na bibili ka ng isa mismong box or sa mismong sa mismong box ng mga cards na yan. And baka mamaya wala ka pa makuha dong okay na player. Or maybe you're not going to get the player na gusto mo. Let's say target mo Trae Young lang talaga. Gusto ko talaga makuha lang Trae Young. Okay, may nag-o-offer na dyan sa ng cards dyan sa group. Sabihin natin 9,000, di ba? Trae Young. Tapos ngayon, gagasto ka ng cards na sabihin natin, sa box ng maliit na nga siguro. I think nga, hindi pa nga ata abot ng yung 10K yata isang box eh. Pero meron ka na mabibili nun, of course, di ba? So, isipin mo, 10K versus 9K, ito na naman hinahanap mo talaga yung nag-iisang player na yan. Plus, alam mo na makukuha mo siya. And what if kumuha ka dyan sa iba? Tapos wala ka pa talaga nakuha. In fact, wala ka pa nakuha talagang solid na player. Napakalaking disappointment na bro. Mas nakaka-dismaya yan. So, ayun bro eh. It's up to you. Totally. Kung saan ba mas papabor yung sa'yo, no? Yung hobby para sa'yo. But if ako lang talaga tatanungin mo and sa mga advisors ko nga galing, I will purchase something na na start, lalo na sa start, from someone that I trust and definitely sa mga groups kasi diyan na makikita mo na yun eh. In fact, yung mga first ko na cards was actually just purchase sa group. And then tsaka na ako bumili kila Romeo, ganyan, kila Compe, ganyan. So start there and then kapag let's say may mga maganda-ganda na yung mga collection mo ng cards, okay, gusto mo, let's say, lalo ka na rin risk taker ka na, di ba? Risk taker ka na rin, di ba? You might wanna go, try mo na mag-venture out ng mga box kasi yung maganda rin naman dyan, bro, pag naka-try ka na rin ng mga ganyan, lalo na mga teams yan eh. So for example, nag-try ka with Los Angeles Lakers, that means pag nag-box break, lahat ng mga Lakers na players sa'yo mapupunta. What if, di ba, isipin mo, nakakuha ka dyan ng autograph ni Kobe? Sus, tandaan mo, yung autograph ni Kobe ngayon is very, numbered na lang yan. Kasi, wala na, hindi naman tatagdagan yung nag-circulate na na number ngayon dito sa nag-circulate na cards ni Kobe na autograph. Kasi wala na siya eh. Tapos makakuha ka pa na Shaq or maybe even a LeBron. Sus, bro, come on, di ba? Wala na, sobrang saya mo na yan, bro, kapag nakakuha ka ng ganun. So, if ako nga lang, yun nga, start ka with individual cards, enjoy mo muna, kuha ka ng mga favorite mo na rookies. Definitely start with the rookie cards, mga ganyan. Yun yung sabi na rin na sa akin. Tsaka, ang maganda pala bro, kapag nag-start ka with rookie cards, talagang, alam mo, nag-i-start ka, parang nakabili ka ng napaka-discounted na bagay. For example, obviously hindi na to discounted pero I bought the Luka Doncic na card at a 10,000 level. 1,000 pa siya. Sabi ko, shit, mahal naman ito. I mean, sino ba nagbabayad ng ganyan, di ba? Sabi ko, sige, go. Okay, bumili ako nun. Kay Romeo, bumili ako sa kanya. Tapos, sabihin natin 2 months later, 2 months or 3 months later, itong card na to, na umabot siya ng 40,000. So, meanwhile sila, nakuha nila tong cards na to ng what? Iba sa kanila nakakuha ng, I think, ng cards pa na yan, nasa 1,500 pa to 2,000. So, basically, hinord nila. Ang dami nila pinamimili.
Minuwala ko isang card lang yun, ha? Imagine mo, what if nakuha ko yung card na yan? Rookie card kasi, hindi pa siya kilala. Wala pa nga pangalan kasi sa ilalim pa sila. Nakuha ko yung card na yan for what? 1.5? I would have gotten a whole lot of, bro, Lucas. Yaman na ako ngayon, bro. So, ganun, bro. Yun ang masabi ko. Just start with rookies. Tsaka doon na yung analysis na part eh. Di ba? Pansin mo, college pa siya. Analyze mo. Ano bang mga hanap mo sa isang player? Ganyan. So, dyan na pumapasok yung ating pagiging analytical. So, ayun. Definitely start with that, bro, before you start jumping into other, Pero, bro, promise nakaka-enjoy ang laro talaga. So, special shoutouts kay Romeo Beret, pati kay Comfy na mga advisors ni Jo. And ako rin, bro, back then, bro, nung naging friends kami ni Romeo, pinilex niya rin yung mga cards na sa akin. Tapos hindi ko po masyadong appreciate yun eh. Sabi niya sa akin na Jewel, itong card na to, 5 lang may-ari nito. Tapos ako isa, parang yun ba? So ako okay, amazing. Marang na lang good, bro. But ngayon mas mature na ko daw ngayon, mas na-appreciate ko na eh. So lang talaga, bro, parang yun, as ngayon sa pandemic parang you start to scroll on other things na hindi lang sa basketball na highlights, pero yung NBA cards din na makes money. If ever, bro, may nabenta ka na rin ba na card? Actually, nag-jump ako. Yan ang next ko na move dito. Kasi syempre may mga cards na rin ako na parang gusto ko na pakawalan. Alam mo naman, cash is king eh. When you have cash, you can definitely move that cash into, better assets. So ako may mga cards rin ako na balak ibenta, bro, actually. Pero hindi pa sila ganun karami. Ako, like I said, pili lang talaga ako bumili ng cards before. So yung mga cards ko is more of selective. Hindi siya yung parang napakarami kong binibili all at once. Maingat talaga ako bumili. But yeah, meron ako mga balak ibenta, bro. Talagang another tip na pwede ko mabigay siguro to make things easier. And siguro sa kalahatan nito ng mga bagay-bagay, bro. If you truly see something na nag-i-increase naman talaga siya sa value. Okay? When I say value, I mean value, hindi lang price. Kasi price tends to follow value eh. 'Di ba? So, for example, nakita ko na isang gamit talaga, bro. Kasi maraming tao matatawa pa rin sa cards eh. And ako, remember, cards is kind of a form of a souvenir. You're trying to buy stocks, 'di ba? Parang ganyan, pero except players sila. Okay, so parang may souvenir ka na binibili. Binibili mo yung career ng player, by the way. So, if you think talaga na may isang bagay talaga na magi-increase naman sa value over time, okay, and you're still very young, we're very young, 'di ba? If gusto mo, try mo maglagay ng pera dun. Total, ganun naman ang pinaka-definition ng investment. Kaya nga maraming tao nagugulat. Meron palang mga tao na nag-i-invest sa cards, ganyan pa, meron pala sa artwork. Oh, di ba? So, bro, almost anything that increases in value, pwede mo paglagyan ng pera yan. Just don't be stupid. Kasi maraming tao ngayon na lolokohin ka left and right na ito taas to sa ganyan. Daming game. Ingat ka lang sa ganun. It's more of a sixth sense na kailangan mo ma-develop. Lalo na para sa atin, financial advisors tayo. So, dapat hindi tayo nadadala sa ganyan. So, definitely a tip. Yun. So, ayos, bro, kasi parang marami akong learnings ngayon, especially na yung learnings natin kasi related sa NBA and related sa money, which is two of the best things we love today. So, siguro moving on sa next topic natin sa ating segment, that is all about you. Okay. Next is our advocacy, by. So, siguro short lang siguro to kasi napag-usapan na natin to earlier. So, if I may ask, by, what is the best part of being a financial advisor? Best part of being a financial advisor is you're able to help people financially. Okay, when I say that, alam naman natin marami na tao nagsasabi na money's not everything, ganyan. Pero bro, aminin natin to some degree, or for at least for the most degree sa mundo na to, money does buy you freedom. Okay, now when you're free, nasa iyo yun. You tend to use it for what? For happiness, or for legit happiness, for genuine happiness, or for short-term highs. Na usually maraming tao kasi na nakaka-confuse nila yung happiness for short-term highs. For example, the drugs ka ganyan. Of course, that's a short-term high. You feel good, next day you feel like shit. Parang ganyan. But kapag marunong ka kasi magturo about money, bro, the best thing talaga na magagawa mo is matuturuan mo sarili mo. And you can never
you can never you can never offer something naman na wala ka on your own. So you have to truly master the game first before ka mag-start magsalita ng kung ano ng mga bagay diyan, di ba? When you start to do that, bro, makikita mo kasi that these people, remember, no, tayo kasi we tend to preach about, well, investment has two factors. The first factor is, of course, risk management, and of course, the next part is, of course, asset growth. And ikaw, alam ko, you're a true advocate of of risk management, di ba? Tayo pareho, we tend to truly do that. And of course, asset growth is the next best thing. Yan nga medyo variable sa dalawa. Yung fixed part dyan, yung risk management. Pero syempre kasi bro, yung ikinaganda niya kasi bro is, you're trying to help people, masasabay mo sila. Diba? If you're very honest with your advocacy, masasabay mo kasi siya eh. Diba? Hindi siya yung parang, ito, gawin mo yan, kakalimutan na kita. Kasi maraming, I guess, yung ibang ginagawa na iba na parang, na nagiging destructive in the long term is masyado nilang sinasabi na ito gawin mo lang to and you're better off na ganyan na kasi yung strategy niya for the long term. Actually, hindi siya ganun eh. Hindi ba the reason na buhay tayo nito is because we're financial advisors and they need us in the long term. Hindi natin sila pwedeng bigyan ng isang golden advice na parang magbibigay sa kanila ng ganyang klaseng fortune na hindi na tayo kakailanganin habang buhay. Diyan nga yung demand natin eh. It's because we're very much needed, especially ngayon in times of crisis. Oh. Diba? So, I guess yun talaga bro, if your true calling is talaga on helping people, now i-narrow down mo talaga yung mga choices kasi pwede mo sila tulungan sa fitness, I do that as well minsan, diba? Pwede mo sila tulungan sa mindset, diba? If gusto mo naman talaga ng something na talagang nakikita talaga nila, pwede mo sila tulungan about money or for risk management, asset growth. So, ayun for me bro, if you truly love helping people, might as well tulungan mo na lang rin sila with something that truly matters to them, diba? So, money is definitely something that matters. Even if sabihin nila hindi nila matter sa kanila. Come on. Kailangan mo yan, diba? So, yun yung ina-enjoy ko. You get to grow them as well, diba? Oh, pwede mo, ito po yung gusto ko pa rin pala bro, is pwede mo sila madisiplina eh. Diba? Kasi, well, guess what? Ikaw ba bro, tanongin kita, you're trying to build a business rin ba here in the future? Or parang kinukuha mo muna yung waters, test mo pa na yung waters? Siguro yung other businesses ko kay parang gusto ko maging for long term pero yung iba for test of the waters pa bro. What about dito sa bro? Dito sa industry natin? Oh bro, actually bro kay nag-start to because you know the interest of helping people. But okay, parang as I dive deeper ba kay parang nakita ko kung ano siya, pwede talaga siya maging career for someone, di ba? True. Mm-hmm. Pwede siya maging business in fact. And you know, when you're able to help people, we're trying to build people's business kasi bro. Pag nagawa mo na yan bro, as in, yung pinaka-exciting na part, and I guess something that I totally want to impart you. Kasi ako, last year was a year na medyo nag-relax ako. Hindi ko siya masyado na-appreciate, but this year, lalo na nung nag-start yung pandemic bro, dun talaga dun talaga nag-peak talaga lahat ng performance ko bro. And one thing that's truly common along the way was, dun din nag-resurge yung pagiging leader. So dun talaga lumabas. You know, I made a video about this before. Sabi ko, the true leaders, maglalabasan talaga yun ngayong panahon na. Kasi marami namang salita, ito, ganyan. Marami sinasabi. But, you know, in totally times of crisis, bro, diyan mo talaga malalaman sino ba exactly yung mga taong who walks the talk. Sino ba yung mga taong sasabay-sabay lang sa season. Sino ba yung mga season, di ba? Again, you'll never know, bro, until inilagay mo na sa harapan ng isang tao na yung situation. So, one thing na totally ma-enjoy mo talaga, bro, if you totally look forward to this, is, bro, in the future, when you're already helping people, ang next level naman na sila matutulungan is, of course, in actually building a career na napaka-crisis-proof. So, this is what I love dito rin sa industry natin. Napaka-crisis-proof niya, bro. Talagang, start to think about it, mawawalan lang tayo ng market, bro, kapag, wala ng mga tao na mahilig sa pera, wala ng tao na mamatay, wala ng tao na nagkakasakit. And until then, wala tayong problema sa market. So, a truly amazing, bro, napaka-solid na industry. So, yun. So, if ever may mga nanonood nito, nagugustuhan nila, that's the industry that we're in. So, talagang, you know, if you want, diba, you can always reach out to us. Yeah. Ganun. So, siya shoutout sa, kay ZV Amora.
Isa talaga siya sa bro, sa mga naging mentor ko rin under this industry. Especially na parang ako, siguro for me, parang bad start din ako kasi parang at first I didn't believe enough in what I'm doing. And that's one of the biggest mistake I did, bro. As a rookie, sa aking first month. And siguro since yung parang maging honest ako sa aking sarili, tapos parang tingnan ko talaga yung more of the good side of it. Good side talaga of it. Parang doon na develop yung aking belief dito sa advocacy na to, bro. And parang this month kasi last month compare last month parang I was thinking na parang dapat habulin ko to na certain number. But this month parang in God's parang buyaga parang kaluyaan sa Ginoo ba parang relax lang ko, bro. And in this relaxed time, bro, I make numbers. Marag in that way good, bro. So very thankful talaga ako sa bro and isa din sa ayos sa financial advisors, bro, no? Parang meron tayong attitude na I got you. Parang ganyan, good, bro. Not only to our clients, but to our fellow financial advisors, di ba? So, yun. So, sige, bro. Siguro move tayo sa ating next na topic kasi gusto ko rin malaman, bro, kasi about your your work ethic kasi isa rin sa bro, very inspiring na pinopost mo. Yung how you handle with life, what your mindset is. So if I may ask by, how can you parang if ever let's say you got the chance to talk to someone who is down, someone who has no motivation and wants to parang get out from that slump so paano, bro? Ako, bro, first of all kasi I guess let's start with motivation. Ako, bro, I don't really believe in motivational videos. Okay, I don't really believe in that. Ako, bro, ang biggest motivation ko is kung sino ako today. Bakit? Because bukas, pag gumising ako bukas, ang goal ko is to, of course, get better than who I am today. 'Di ba? Bakit ganun? Kasi if there's only two ways in life, there's only two movements in life. And actually, the other one is not a movement. You're either growing or you're dying. Okay? So if you're progressing, even if nahihirapan ka, even if you're bumabagsak-bagsak unti-unti, 'di ba? That's still a part of growth. But if you're not doing anything, naka-steady ka lang dito, nakahiga ka lang sa kama mo, hindi ka kasi mag-excel yan. So ang first ko talaga sinasabi is take action. Okay? And of course, the first thing kasi na ma-realize mo pag nag-take action ka, matatanggal mo yung overthinking na part. And one thing I always tell to people about nag-overthink sila is the reason ka na nag-overthink is because you're actually creating scenario sa mind mo that you don't really have any idea of or napaka-infinite niyan eh. The reason na grabe ang grabe ang anxiety mo, yung grabe talaga yung pag-overthink mo is because you're not taking action. If nag-take action ka na, all of the overthinking is now anggal na yan. Kasi makikita man exactly ano ba yung kakalabasan. So for example, ikaw, bro, diba? Let's say you're an intramurals player, you've been there in the big moments, you probably made big plays. Diba? Isipin mo, what if na-freeze ka lang sa moment niya? Pinasa sa yung bola, tapos ganyan, shit. Kaya ba't sa'yo mo binigay? O diba? You'll never know. Kung nag-dayball ka, na-steal, okay. At least alam mo na yung pala yung mangyayari. But what if you made the big shot? Diba? Or what if, the worst part about this is, what if hindi mo ginawa yung isang bagay na yun? And then, alam mo yun, kahapon, natatalo kayo sa championship. And sa'yo yung bola that time eh. But you could have done something. Marami kang could have, what would have been, mga ganyan. And hindi mo na yung kailangan hindi na sana mangyayari yung whole regret part na yan eh. Yung whole overthinking part na yan, yung over-analysis na yan. If ginawa mo na lang siya. So ako dyan talaga nag-i-stem yung lahat-lahat ng eh. Mag-take action ka lang. If kinakabahan ka, guess what? Take action. Diba? For example, natakot ka usapin ng tao na to kasi, shit, high net worth tong client na to. Fuck, parang hindi pa ako ready. Hindi ako ganda suot ko. Guess what? Pag umuwi ka ng bahay mo, nagbihis ka ng maayos, tapos kausapin mo yung tao niya, sa tingin mo nandiyan pa ba siya? You never know. So you might as well just do it the moment kasi sa gumawa ka pa ng mga iba't iba mong scenarios. So ako, bro, ang pinaka ko naman, since tapos na rin naman tayo sa motivation, yun lang rin naman talaga ang motivation ko. So of course, ganito lang yan. Do you love your last name? Diba? Kasi if you love your last name, then you would do whatever it takes to honor your parents
through that last name. And of course, tayo siguro as guys. So of course, to make sure na yung last name natin is to become as honorable as possible. So for example, ako, I'm a Jo. And there is no way, bro, na papayag ako na ang parents ko, I know na sila, nagkakandahirap-hirap sila sa buong buhay nila, knowing na sila, nanggaling sila sa pinakailalim. In fact, if hindi sila nag-pursue, probably wala ako sa mundong to. Probably would have never met each other kasi nakilala nila yung sarili nila sa professional lives. But yun eh. Parang ako sa akin lang, why, may isang buhay ka na lang, bro, di ba? Whatever it is that you're doing, you might as well give it the best. Kaya nga siguro, ito minsan nakakapagtaka na lang. I'm not here to brag but to inspire. Pero ang sasabihin ko lang is siguro one common variable na makikita mo sa akin is I tend to excel in almost everything I do. Diba? So even before nag-Muay Thai ako, almost umabot na rin ako sa point na competition na rin ako. Sadyang si Al kasi. Si Al, shoutout kay Al. Hindi dahil kay Al, bro. Patuloy na ako sa Muay Thai. But yeah, binalik niya ako sa basketball. To some degree, nag-excel rin naman ako sa basketball. Hindi ko na siya napagtuunan ng ganung pansin. But everything else from fitness, nag-excel ako. The point people are asking me, bro, if meron ba akong meron ba akong ginagawang sariling workout program? No, wala. I'm just doing my thing again. Pero nag-excel ako dyan. And then of course, meron din ako about sa mindset, sa salita-salita ko. People are reaching out to me. Also excelling rin dito sa financial industry. And ako totally believe, bro, that if you're going to do something, if sure ka talaga na pagtutuunan mo yan ng pansin, or if you're going to dedicate any amount of energy sa isang bagay na yan, you might as well just give it your all, bro. Diba? Be in the moment, give it your best, and you never know eh. Baka ano pa talaga yung ma-achieve mo. So ako, bro, I'm doing this because I love my last name enough. Para siguro sa mga ibang tao, I might be one of those people na napaka-overconfident. But any given day, bro, mas pipiliin ko maging overconfident and ridiculously confident versus, being that kind of person na parang kini-question yung sarili niya any moment of the day. Besides, there are zero downsides, I believe, and I mean this with all conviction. There's zero downsides, bro. If ang tingin mo sarili mo is kaya mo gawin lahat versus iisipin mo na parating may hadlang sa'yo along the way. Ako, I never think na may isa akong bagay na hindi kaya gawin eh. I believe, bro, na if pagtutuunan mo yun ng pansin, if sabihan ako ng tao na, Arvin, akitin mo yung Mount Everest, definitely hindi ko alam paano. Hindi pa ako nakakit na hindi pa ako nakakit masyado ng mga bundok, but give me enough time to train, I can definitely do it. So, ganun lang. It's just a matter of knowing your purpose and ano ba yung mission natin dito sa sa industry na to, or what is it exactly na kailangan ko gawin. Once I have a clear vision to that, bro, usually, it's, ilista mo na yun, bro. Ganun na yun. Gagawin ko eh. So, ganun lang. Ganun lang sa akin. Sa my mindset. So, very inspiring, very kanang sakit, parang tagos talaga sa heart, bro, ba? Kasi marami ako, to be honest, bro, naging overthinker ako. Especially na during nung pandemic kasi parang yung work from home ko, parang sanay kasi ako, bro, na lumalabas, parang ganyan, good, bro. Tapos isa yun sa reasons bakit parang naging isolated ako sa aking mind, parang ganyan, bro. So, yung sinabi mo, bro, very, parang talaga sa akin ba, parang, bitaw no, parang, isa, kaya sinabi ko sa'yo kanina, bro, comment talaga kita na parang isa sa mga inspiring videos mo, na talaga ako, parang na-touch talaga, especially yung take action, bro. Siguro to give a quote siguro, parang you miss 100% of the shots you don't take. Very cliche siya, but talaga, bro. Reality siya, di ba? So, yes. Oo. So, sa lahat ng makikinig dito na podcast i-comment natin lahat. I-comment natin yung gusto natin i-dare kay Jo. Sabi niya, gawin niya daw kay Tano. Yeah, biro lang. I'm not gonna do anything stupid. Biro lang. Pero bitaw, bro. So, very, katulad yung lahat na sinabi mo, bro, very talaga, inspiring. Parang, ako ngayon, parang nag-goosebumps ako kay parang, nakakita naman ako ng live event na Jo na parang spitting some bars, man. Parang ganyan, bro. So, thank you talaga, bro, sa pagbigay ng time dito sa sa TheCrosspod. So, proceed tayo sa ating next segment, bro, na top 5 natin. Kasi so far okay pa mong kaya ka, Bruno? Okay ka pa? Okay pa, bro. Oo. So, sa ating third segment, bro, kasi ito na yung yung usual ko talaga to na
na pattern if ever nagpo-podcast ako. Meron talaga akong top 5 kasi isa talaga sa mga favorite ko dati nung sa NBA, yung mga NBA actions ko. Kasi meron top 5 dunks, top 5 ankle breakers, parang ganyan bro. So ngayon ano lang naman, kahit short lang, parang yung ating top 5 ng mga opinions on certain categories. So if I may ask bro, kaning first na to bro na top 5. Related to sa pinag-usapan natin kanina. Who is your top 5 bro? Top 5 Youngblood NBA players that you are willing to invest your cards. Your money. Top 5. Kailangan ba in NBA order cards. yan? In order? No need, bro. In no particular, bro. Sige. Well, ito. Kasi I think mahirapan ako sa last two kasi usually I base on top 3s eh. So, ito muna siya. Well, nandun si Luka, of course, that boy. Diba? Tapos nandun din si Trae Young. Sino pa nga isa? May isa pa ito eh. Kailangan ba rookies to, bro? Kailangan ba rookies? Not necessarily, bro. Basta Youngblood. Basta Youngblood, okay. Kasi madali na yung dalawang yung Trae Young tapos Luka Doncic, Jason Tatum is definitely one. Tapos, sino po ba mga natin dito? Jason Tatum. Sino pa nga yun? Actually, may isa pa eh. Yan by the way yung top 3 ko, bro. Legit. Yan yung top 3. Si Lillard. Okay, please. Lagyan natin si Lillard dyan. Consider ko ba si Lillard? Pwede ba si Lillard? Feel ko veteran na siya, bro. Veteran na siya, no? Kailan pa siya eh? Mga 2013 pa siya kasi dumating eh. Sige. Si Tatum, si Luka, si definitely si Trae Young. Sino nga isa pa na player? Sige, I'll have to give this, no? Sa Tyler Hero. Nag-invest ako sa kanya eh, diba? Wala na, no? Hindi ko na sa kanya pero. Okay, sige, ano pa? Sino ba mga rookies ngayon, bro? Ha? Minsan talaga nakakalimutan ko na yung mga, Zion. yung mga ha? Zion. Ay, sorry, ito. Pause mo muna si Tyler Hero. Sorry, ito kasi, ito. Let's not forget about Ja Morant. Okay, sorry kay Zion pero Zion is maybe, kung i-order natin to, si Zion probably is yung medyo nasa ilalim. Pero sige, the last one is Zion. So that leaves me with Luka, si Trae Young, si Tatum, si Zion at the same time si so ayun siya. So ano talaga siya, bro? Wala eh. Yun yung ang problema ko lang kasi, ang gusto ko lang talaga, bro, kay Ja Morant kasi is, well, I don't know if napapansin to ng mga tao, but I see the heart of this person. Ibang klase. So, makita mo sa kanya, bro, gigil siya. Yun ang gusto ko, bro. Nakikita yung gigil yung isang tao. Talagang may pursuit of, talaga siya, of kanyang mission. So, ayun, kay Zion, I guess, is going to get there. Pero I hope not. Pero I hope hindi siya in-overhype ng mga tao. Kasi, injuries na honestly, ang injuries na talaga, bro, problema ba? Sabi nila, the next LeBron. Bro, he's not gonna be the next LeBron. Wala na magkakaroon ng isa pang LeBron. Ewan ko. Ibang klaseng level sa LeBron. But definitely, Zion can make a name for himself. So I hope nga lang, hindi siya magpadala sa hype. But yeah, he's going to make a name for himself. Pero yeah, yun. Yun na yung top 5 ko. Siya sa bottom. Ako, bro, mag-share pa daw ng top 5 ko, bro. Bale, ang i-share ko kayong mga, siguro, hindi mo na stars ngayon kay yung mga mention mo, yung parang masabi mo na talaga na guaranteed stars na in the future. So para maiba kayo, yung mga dark horse natin ng mga stars dito. Siguro start natin si MPJ, bro. Michael Porter Jr. ba? Kasi parang sa akin bright future siya ba? Parang may malaki di kanyang laro eh. So yun, lagyan natin si Michael Porter Jr. Tapos gusto ko rin ilagay si wala pa siya sa NBA though, but si LaMelo Ball. LaMelo Ball ba? If ever ba kay gabi pick ang card niya kay mag-ascend talaga, bro. Tapos lagi ko rin si ito medyo hindi to popular na opinion. But kilala mo si bro, si Kevin Huerter. Kevin Kevin Huerter. Hindi. Hindi mo kilala. If ever kasi ako always kasi naglalaro ng 2K dati kasama ko mga content friends ko, tapos ang kasabay sa draft kasi ni Trae Young is Kevin Huerter, yung kanyang shooting guard. I-search mo na lang bro kasi parang yung laro niya kasi makita ko ang resemblance kay Gordon Hayward. Yung parang medyo may mid-range, tapos mashock ka na lang na meron pala siyang meron siyang parang package na high flyer. Parang ganyan, bro. Pero white boy siya, and
para sa akin kay, struggle pa rin yung kayang start. Pero hopefully kay pataas din yan. So yun, Kevin Huerter, very parang underrated pa sa akin parang ngayon. Kasi wala siya nung kilala kay Kevin Huerter. Siguro ilagay bro, si Gary Trent Jr. Parang narinig ko yun. Yung sa Portland, yung kasama ni Dame Lillard. Kasi parang, ano ka siya parang efficient siya na parang two guard ba? Kanang kaya mag-defense, kaya rin parang 3-and-D, parang ganun yata yung term. 3-and-D. Sige, yun mga hindi masyado common akin, bro. No? Kaya nga, ayos nga. Parang yun kasi mga ayos sa akin, yung mga hindi masyado kilala mo. Tapos ma-shock na lang na, nag-ano. So, ilagay ko rin siguro si Malcolm Brogdon. Oh, actually, yeah. Solid. Malcolm Brogdon. Kasi, he is in the 50-40-90 club. Tapos, walang may alam. Actually, hindi ko rin alam yan. He is in the 50-40-90 club last season ba eh. Tapos, ang pang-fifth ko siguro, bro, is, sino pang-fifth ko? Tingnan natin yung rookie class siguro, no? Siguro I'm going with, I'm going with, Tyler Hero. Feeling ko na, parang yung kanyang laro ngayon is still in the tip of the iceberg. And if ever, ma-step up niya kanyang game, I'm hoping na parang ma-convert niya ang game niya pina Ray Allen, bro. Yung sana Milwaukee Bucks na Ray Allen, yung medyo high flyer pa. So kaya parang it's very siguro interesting if ever maging ganun yung laro ni Tyler Hero. So yun yung 5 ko, bro. Sige, next tayo, bro. Ating top 5 na Kasi when I think of Jo, marag handles ang maisip ko. So who is your top 5? And parang who has the most crazy handles in the NBA of all time, bro? All time. Sige, I think all time sa handles, bro, I would have to go Kyrie talaga. Handles. But sige, lagay natin sa category niyan si Curry. Let's put, of course, the answer si AI. Okay. Another one with great handles. Ibibigay ko dyan talaga, bro. Ilalagay ko na rin dyan si James Harden. Okay. And ang isa pa, sino yung isang player? Ayun, si Jason Williams. White chocolate. Tala, bro, Ako personally, ang pinaka-definition ko kasi ng handles is, well, of course, yun nga. Yung parang, kay Kyrie kasi hindi na yung complete package, diba? Pero, hindi na yung tricks, hindi na yung art of the dribbling and everything, diba? Pero, ang pinaka-definition kasi talaga ng handles is, hindi ba't yun yung it gets you to a certain location na gusto mo mapuntahan sa court. So if makikita mo talaga, ayun, Kyrie is able to do that, si Curry is able to do that, AI is able to do that, and si Harden, of course, kita mo naman niya, mas gano'ng karaming dribbles at the end of the shot clock, nakakarating pa rin naman sa ring yung bola. Hindi naman ganun kapilit minsan, di ba? And of course, si White Chocolate, bro. Kasi talagang, I think, medyo sportsman to medyo showman to si White Chocolate. Pero bro, definitely bro, talagang nasa kanila lahat ng yung excitement and the entertainment. Grabe. So yun yung 5 ko, bro. Solid. Sino ba sa'yo? Ako rin, bro, kay mag-share din ako para maiba din ulit yung mga dark horse go. Lakers. Yung first siguro kay TJ Ford. Kilala mo yun, bro? TJ Ford. Dating Raptors yun. Raptors. Pati Bucks din siya dati. So, yun TJ Ford sa mga hindi kilala. Lagay ko rin si Rafer Alston. Kilala mo yan? Skip to Malu. Skip to Malu. Yan. Siguro lagi ko si Jamal Crawford. Okay. Very true. Veteran sa handles yan. Siguro to pay respect talaga to one of my idols back then. Siguro AI talaga. Let si AI. AI pare. Isa talaga siya sa bro, parang yung influential masyado kanyang crossover na parang ginaya ng lahat. Parang ma-remember mo si Bojo sa kanyang crossover kasi parang yun talaga ginagaya ni Bojo. With the head fake and shit. Yun. Tapos ang pang-5 ko, bro, kay si Tim Hardaway. Sa mga hindi kilala kay Tim Hardaway, siya ang nagpauso ng killer crossover. So yung 1-2 cross. Yun. So yun yung aking top 5 na dark horse na Kasi hindi siya dark horse si AI, pero sali natin sa AI because
He is one of Hindi the siya most pwede mawala eh. influential. Hindi siya Talaga pwede siya mawala. pwede left out Pwede dito mawala. sa... Sige ito bro. Ano ba? Ito. Mm. Tabla tayo nito kasi ang pag-uusapan natin sa next na top 5 kay ang top 5 underrated current NBA players. So, Underrated. yes bro. Sino kaya sa akin? Ewan ko lang if underrated ng player na to. Siguro hindi ko lang siya naririnig or siguro hindi siya nasa ganong category. Pero one is Jaylen Brown. I think na-overshadow siya masyado ni Jason Tatum sa Celtics. Another one is, sino nga tong isa pa? Sa ano pa? Well, yun, bro, si Jokic. At least before na itong playoffs. Bro, si Jamal Murray, bro. Isa pa yan. Hindi ko maintindihan yun. Ba't siya parating may snub sa mga ano. Sino pa ba? Tatlo na sila. Okay, Jimmy Butler. Na-mention natin to kanina. Hindi mo alam eh, nandiyan pala siya. Minsan hindi mo alam sa NBA siya eh. So yeah, that's one. And of course, ito. Sino ba to? Sino bang pwede kong last but not the least ka na type of player? Sino ba mga... Siguro sa akin bro, no? Underrated. Hindi ko masasabi if underrated to bro. Pero sige. Not getting the credit that he deserves. Luka. Hindi ko magets bakit pero number one, let me give a reason why. Everyone's all about Zion this season. Hindi ko maintindihan bakit to the point na magkakasapatos na siya. Can you believe that? Magkakasapatos na si Zion. He's only played 19 games this season. Magkakasapatos na siya. Meanwhile, si Luka, aminin natin bro, godlike siya so far. Hindi ko alam masabi yun. Pero, he deserves so much more, bro. Superstar na si Luka eh. Di ba parang, wala na akong masabi, bro. Talagang, grabe, ganun ba yun? Porket European player ka, parang nai-snub ka. Pero ayun, bro. Siguro sa ganung level, nasabi ko na even if naririnig na natin yung pangalan ng Luka, he's still not yet there sa credit na deserving niya. So ayun, I would have to give it my last name is for Luka. So, sino ba sa'yo? Ikaw? Akin bro kay kasali na si Drew Holiday. Kasi former all-star siya bro, pero like slept on siya na siguro defensively. May nakita ko na kanina parang post about on JJ Redick's podcast na dapat naging 2-time or 3-time defensive player of the year na. And galing na yun sa players parang True. pinag-usapan nila yung parang ma-slept on siya sa media. Parang ganun bro. So sali ko na si Drew Holiday. Another is Kyle Lowry bro. Isa talaga si Kyle Lowry sa bro, yung parang parang Mr. Raptor na kasi siya para sa akin ngayon eh. Kasi since DeMar DeRozan left, naging consistent pa rin kanyang playing style na bulldog. Na kahit maliit he can still get you points and parang carry the team if needed. Parang ganun bro. Another teammate niya pa rin, si Fred VanVleet. Kilala mo yun bro? Oh, si Drake. Si Drake. Mukha niya Drake yun eh. Si Drake, ang tawag namin actually ang tawag namin sa kanya kay Kuya Fred, para kasi siyang para siyang gymmer ba na parang nakita mo na gymmer sa isang gym tapos Kuya Fred, can you help? Parang ganun yung aming yung parang pinag-usapan namin. So, parang yun, sali ko si Fred. Ang next siguro bro kay wala siya currently wala kasi masyadong highlights this season pero si Kevon Looney sa Warriors. Kasi parang feel ko na parang para sa akin kaya niya magbantay ng first the first position parang point guard to center position. Kaya niya mag-guard dun parang kung mag-switch parang hindi pa rin siya maiwan. Tapos parang ang iniisip na nila sa role ni Kevin Looney parang pang alley-oop ni Draymond Green. Pero sa akin magaling talaga si Kevin Looney bro. And ang pang fifth ko siguro is Brook Lopez. Kasi Brook Lopez kasi since umalis siya sa Brooklyn Nets. Kaya parang wala masyadong news wala masyadong news man ilang years sa Brooklyn Nets. Tapos naging all-star din siya doon. Tapos pagdating sa Lakers,
yung 'di ba Lakers na siya, tapos yung umalis siya sa Lakers parang walang pakialam ang mga Lakers fan, parang True. it's Parang wala siyang fucking Lopez, wala lang. man. Parang ganun, bro. So, yun, bro. So, yun yung aking 5, bro. So, siguro proceed ta sa atong last na bro, sa fast talk, bro, before we end our ito very short Go. lang to. Actually, nag-prepare ako ng 10 questions ko daan, pero ngayon kay parang For sure. I'm going freestyle na lang kay Go lang. Kay, sige, para maisip ko rin kung para ma-base ko rin sa ating napag-usapan ngayon. So, go. Ito, bro. What do you prefer? Yung ikaw yung maka-crossover tapos ma-ankle breaker yung kalaban mo, or ikaw yung nagbantay tapos after a killer crossover on you na ankle break ka, na block mo. So pili doon, bro. Ano ako, bro? Gusto ko yung naka-block ako, bro. Seryoso. Gusto ko yun. Okay, next. Kane, simple lang to. Magic Johnson or Larry Bird? Larry Bird ako. Larry Bird. Okay. May maganda akong reason dyan, pero sige, Larry Bird ako. Okay. Ito, third na. If ever ipa-invest ka ng card, taku fall or ball? Ball. Yes, sir. Ball. Oh. Sige. Third. Next is ang fourth natin is who will be a breakout star? Michael Porter Jr. or sino man na? Ito. Michael Porter Jr. or sino yung ito. Next season to kasi alam ko na iti-trade tong isa. Michael Porter Jr. or Steven Adams? Magiging breakout player. Next year. Tama. Michael Porter, bro. For me. Michael Porter. Pang-5 na. Pang-5 natin, bro. Who will be the next MVP next year? Next year, So, ilimit natin. Next MVP. So, tanggalin natin si LeBron pati si Giannis para fair. Okay. KD or Steph Curry? KD or Steph Curry. Next year, sila yung choices, silang dalawa? At their best. KD. Okay. 5th. Dalawa. 6th na, bro. Which do you prefer? Push-ups or jogging? Ito, easy lang. Push-ups. 6th. Okay. Yung jogging. Ilang cardio, bro. Takbo na lang ako. Sprint na lang. Sige. 7th. Ito. Coach, bro. Spoelstra or Spoelstra or sino yung isa Celtics nga na coach? Si Rivers, yun doon? Hindi yung ngayon yung si Saan na? Oh shit. I'm exposed. Kilala ko yun. Search ko. Ito na sagot ko dyan Bro, if hindi tatapat si Spoelstra kay Popovich or kay si Spoelstra piliin ko. Okay, bro. Ma-remember ko na actually si Brad Stevens pala, bro. Brad Stevens. Spoelstra, bro. Spoelstra. Okay. Sige, 7th, bro. 7th na ba yun or pang-8? Pang-8 niya ata. Sige. Become a millionaire, bro. Become a millionaire tomorrow. Or parang you are given a chance na live a poor life. Okay. Parang you are given a poor life na i-work up mo yung sarili mo tomorrow. Million tomorrow or a poor life? Kasi work up ko sarili ko. Million na lang. Million. Shoutouts sa lahat ng money makers natin dyan. So, hindi nila alam anong gagawin ko sa million na yun pero may maganda akong gagawin dyan. Goods. Okay, pang 9th, bro. Sino yung
mas prefer mo na magiging coach of the year next year? Coach of the year next year. Dalawa lang pa rin na choices, bro. Si Nick Nurse of the Toronto Raptors or Frank Vogel pa rin. Or si Frank Vogel. Sino ngayon sa Raptors? Si Nurse, man? Nick Nurse, coach of the year this year. Siya yun, Frank Vogel. Nick Nurse, bro. Nick Nurse, Doon ako. Okay, number 10 ito. Who will dominate in the Battle of Los Angeles? LeBron or Kawhi? Kawhi ako. Love ko si LeBron, mahal ko si LeBron. Ayusin ko yung mga cards ako ni LeBron. Dapat di ang bigawin. Pero right now, nag-enjoy ako sa laro ni Kawhi. Please lang sana manalo sila bukas. So yun, bro. Sige. So again, bro, salamat kay bro sa pagbigay mo ng oras dito sa TheCrosspod ba? Sure. May gusto ko bang i-shoutouts, bro, before we come to an end, bro? Ako lang, bro, gusto ko lang i-shoutout lahat ng mga shoutout ko kanina. Lalo na total, ang topic natin is NBA. First of all, I would like to thank and, give a shoutout sa kanila Romeo, Bray, sa kanila Miguel, Competente. And, siguro sa mga fellow bago ko na lang rin, naging kahabi. Kilala sila, Ralph San Miguel, si Maverick, si Mav, diba? So, alam nila yan. Nag-i-start kami bago lang rin. And, ayun bro, sa mga elite, sila JC, sila John, sila Pobre, sila Said, sila Ivan, sila Justin, si Diaz, si Mara, for starting this whole elite thing na nagkakilala tayong lahat. And siguro sa team ko na rin na binibuild, sa Alpha Elite Financials, yeah. So, ako bro, truly blessed rin. Thank you so much for getting me here. Siguro, gusto ko na rin i-shoutout rin yung mga taga-FWD. Diba? Go by. And of course, sa mga fellow mo rin sila, ZV, and sila Butch rin. So, just very proud of this industry that we're in. So, ayun. Yan. So, again, special shoutout sa lahat ng friends namin ni Jo from back in high school, especially yung elites. Very happy memories back then. Especially doon kina Diaz tayo nagbabasketball, nagkain, cooking. Daming memories. Pang-adak na eh. Oo. Shoutouts, nakalimutan mo si Don. Si Don natin, Don sa Air Canada yun eh. Air Canada. So sa inyo lahat, shoutout sa inyo. Also, I would like to give a special shoutouts again to Alpha Burgers Cafe, my business partner Luigi, my girlfriend Laila, and sa financial advocacy namin ni Jo if ever you want to learn more about what our business is all about, you can PM us, message us, siguro Arvin Jo and Jewel Bangelio. Lastly, bro, I hope nag-enjoy ka rin sa podcast natin, bro. Of course, bro. Hindi ko na namalayan. Mag-12:30 na pala. Pero, bro, that's a sign na nag-enjoy ako. Seryoso. Praise God. Praise God to that, bro. Keep this, patuloy mo tong podcast na to, bro. Solid eh. Marami mag-enjoy niyan. Salamat kayo, bro. So to end siguro, yes, sir. we are cross court and so are you. Thank you.